எடுத்துட்டு வா நான் சாப்பிட சொல்லிட்டு
போகலே நாம் சொன்னே மாடுமே கண்ணே போகலே நாம் சொன்னே காட்சியில பார்த்தவே கண்கண்ட சீட்டவே காட்சியில பார்த்தவே கண்கண்ட சீட்டவே வழியிலேயே வெள்ளதே காட்சியில் பாலும் வேண்டாம் கண்கண்டாட்சி வேண்டாம் உல்லாசமை மாடுமே போக வேணும் தானே தடை சொன்னாரே கண்கள் வந்து முனை அடித்தார் கண்மணியே நாடுமே கண்மணி பக்ஷி நல்ல கோபம் பாலகங்கை என்று கேட்டார் பக்ஷி நல்ல கோபம் பாலகங்கை என்று கேட்டார் என்ன பதில் சொல்வேன் என்றால் கண்மணியே கண்ணே பதிலுடன் teamwork. Before we officially commence, let us witness the story, the dream, and the genesis of this national initiative. Please direct your attention to the screens for the Indian Dairy Scientists and Entrepreneurs Association video. What an inspiring visual journey showcasing the
I invite our felicitation speaker, Dr. T. Ramasamy sir, former Director of Extension Education in Church Tanvas. I invite the General Secretary of IDSEA, Dr. N. Karthikeyan sir, and Joint Secretary. Coming together is beginning, staying together is progress, and working together is success. A very pleasant and inspiring morning to one and all present here. Distinguished dignitaries on the dais, respected scientists, academians, enthusiastic entrepreneurs, dear professor, researchers, and students. Welcome to a historic milestone in the landscape of Indian agriculture and dairy innovation. Today, at the prestigious Veterinary College and Research Institute, Namakkal, we gather under one shared vision, the grand official launch of the Indian Dairy Scientists and Entrepreneurs Association, a national platform uniting science, sustainability, and enterprise. To invoke the blessings of the Almighty for this auspicious beginning, let us rise for the invocation prayer. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெடிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிற பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. To invite the divine grace, wisdom, and positivity into this hall, I request all our esteemed dignitaries on the dais to step forward and perform the traditional lighting of the lamp. Tamasoma Jyotirgamaya, from darkness leads us into light, from ignorance leads us to knowledge. A ceremonial gesture. It is the sacred ignition of intellect, clarity, and truth. The 5 wicks symbolize the harmony of 5 elements, the integration of creation, representation, transformation, concealment, revealing, grace, and liberation. Thank you, dignitaries. A warm welcome sets the tone for inspiring conversation. To formally welcome our galaxy of illuminaries, I cordially invite Dr. N. Karthikeyan sir, General Secretariat, IDSEA, and Professor, Department of LPT, Dairy Science, VCRI Namakkal, to deliver the welcome address.
respected dignitaries in the dais, esteemed scientists and entrepreneurs and faculty members, my dear students, a very good morning to each and everyone present here. It is my distinct privilege and honor as a General Secretary, Indian Dairy Scientists and Entrepreneurs Association, to stand before you to deliver my prestigious welcome address at this historical moment of official launch ceremony of Indian Dairy Scientists and Entrepreneurs Association. As quoted in universal scripture Tirukkural, நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகும். Even if one studies many deep and detailed books, their own natural intelligence and true wisdom will always be the most important success in his life. These words, true reflection and inspiring journey of our esteemed chief guest, Dr. C.R. Prasanna, IAS, Secretary to Honorable Governor and Secretary, Department of Cooperation, Government of Chhattisgarh. Sir, we are grateful to you to taking the time of our highly demanding, busy administrative schedule to grace this occasion, officially inaugurate IDSEA and launch our innovative Dairy Biz mobile application. Your presence is a big source of inspiration to our community. Welcome you, sir. I am equally delighted to welcome our eminent guest of honor. His immense contribution have shaped the landscape of animal husbandry and the livestock enterprises in our nation. I extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. Suresh Kondapagal, sir, former Vice Chancellor of Karnataka Veterinary and Animal Sciences University, former Assistant Director General of ICAR, New Delhi, and a former Animal Husbandry Commissioner of India. Sir, your supreme skill and the livestock sector, agriculture research brings an immense dignity to our association, sir. Welcome you, sir. Privilege to extend a very special warm welcome to our guest of honor, Thiru S. Ramamurthy, sir, the member Board of Management, Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University. Your presence in this stage for IDSEA, you are perfectly bridge a gap between veterinary sciences and commercial enterprises. As the Managing Director of RGS Kamadhenu Feeds Erodu, your vision has transformed animal nutrition across the India. So you have directly enhanced the health of millions of cattle in the world, in the nation, and bright smiles to faces of thousands of rural dairy farmers, sir. I welcome you, sir. Wholeheartedly welcome you, sir. Next, I quoted as a legendary great poet, Bharadiyar, எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும். These words find a meaningful reflection in the inspiring life and achievement of our respected Dean, Veterinary College and Research Institute, Namakkal, and President of today's function, Dr. M. Selvaraju, sir. We are immensely grateful for your constant encouragement and efforts providing the perfect venue and the institutional support to turn the vision of IDSEA in concrete reality. I welcome you, sir. I take exceptional pride to extending a very special welcome to a true veteran of dairy community, Dr. D. Ramasamy, sir, former Director of Extension Education in charge, Tanavas, Chennai. Sir, you are widely celebrated. Your groundbreaking innovation in developing highly valuable, functional variety of value-added dairy products, your pioneering product of carrot-flavored milk stand as a shining evidence to how the dairy science can champion nutritional wellness. It's a warm, respectful welcome to you, sir. I also take immense pleasure to welcome the core pillars and leadership of IDSEA, our President, Dr. Ilango, sir, Dean, VCRI Salem, along with our Department of LPT Dairy Science, VCRI Namakkal. Your collaborative vision has laid a structural foundation of this great association, sir. A special word of welcome to our core executive team, whose tireless operational back-end work has made his grand launch successfully. I extend a warm welcome to our Joint Secretary, Academics, Dr. C. Pondian, sir, Dairy Namakkal, and Joint Secretary, Industry, Mr. D. Sendil Kumar, sir, Refindia Enterprises, Namakkal, and Joint Secretary, ICT, Dr. T. Lokesh, Dr. L. Vijay, Veterinary Assistant Surgeon.
A very warm and appreciative welcome to our corporate members. Dr. D. Sendil Kumar, Refinery Enterprises, Dr. T. Mrs. Sudha Jesuri, India Agro Products, Mr. Priyadarshan, Sri Kanniga Dairy Products, Mr. K.M. Sajesh Kumar, Yelanadu Dairy Private Limited, Thrissur, Kerala, Mr. Ramamurthy Sir, Dairy Connect and RGS Kamadeni Feeds, Erode, and Naveen Poundraj, KVP Milk Dairy, and our international member, Dr. K. Pungadi Sadish Kumar from Abu Dhabi, and our entrepreneurs members, Pradeep Ponusami, Anaira Foods, Karthikeyan M, Healthy Day, and Pondiselvan, KPS Milk Depot, and B. Ashok Kumar, Annai Dairy Farm, Saravanan MKS Dairy Karur, and Shanmugavel Sar, Saro Milk Chilling Center, Katuputtur, and Chelladurai, Sri Murugan Dairy, Trichy, and Mr. K. Kadiravan, Aditya Milk Products, Salem, C. Balakrishnan Sar, Krishna Dairy Foods, Rasibram, and J. Ashok, Green Tree Dairy, Namakkal, and Anthony Johnny, SAS Dairy Farm, Coimbatore, and Ramajayam, RK Dairy Foods, Madurai, and Sadish Kumar, KL Milk Products, and G. Ganesh Murugan, Sandosh Food Products, and Raghupati, Sri Velava Milk Dairy, and Mrs. Archana Karthikeyan from Thai Herbals, Karur, and Durairaj, DK Palkova, and VC Arun Kumar, JR Milk Namakkal, George Newton Wilson Agro Products, Kuppusamy PPS Dairy Coimbatore, Dhanalakshmi DN Dairy Dindukkal, KRK Raja Milk Products Namakkal, Bhumi Rajan, Kalyana Vinayagar Milk Depot, and Yana Kumar MGR Dairy, Sagar Sun Milk Products Private Limited, Priya Darshini, Pranav Dairy and Agro Products, Muthu Pandi Sugam Agro Products, Magesh, Mr. Magesh, AAA Dairy Foods, Mr. Tangavel Sir, VMV Dairy, and Palaniyappan, Adayan Dairy, then Palani Andi MCP Chilling Center, and Ilango Dairy Farm, Tanga Ganesh, Tangam Dairy Foods, Saravanan STM Control Tech, Sendil Kumar Dolphin Engineering. So, and apart from that, our academic and student members from various institutions like Periyar University, Karbagam Academy of Higher Education, Vivekananda Dental College for Women, Nanda Dental College Erode, Kongu Engineering College, NKR Arts and Science College for Women, Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri and Maharashtra, and the other Constituent College of Tanwas. Your collaboration is what will drive the success of IDSEA. Once again, I welcome you all for this monumental inaugural session, historical session of IDSEA. Thank you very much. Deeply privileged to share this dais with those who define it. We now move to the honoring of our esteemed guests on the dais. I now request Dr. A. Ilango Sir, President, IDSEA, Dean, VCRI Salem, to honor our Chief Guest, Dr. C.R. Prasanna Sir, IAS Secretary to Honorable Governor of Chhattisgarh. Sir, Dean, VCRI Namakkal, to honor Dr. Suresh S. Honnapagol Sir, former Vice Chancellor of KVA FSU, Bidar, Karnataka. Request Dr. G. Kumaresan Sir, Vice President, IDSEA, Professor and Head, Department of LPT Dairy Science, to honor Dr. D. Ramasamy Sir, former Director of Extension Education in charge, Tanavas, Chennai.
request Dr. N. Karthikeyan sir, General Secretary, IDSEA, Professor, Department of LPT, Dairy Science, to honor Thiru S. Ramamurthy sir, Member, Board of Management, Tanvas, Managing Director, Ms. R.J.S. Kamadhenu Feeds, Erode. Request Dr. C. Pandian sir, Joint Secretary, IDSEA, Professor, Department of LPT, Dairy Science, to honor Dr. M. Selvaraju sir, Dean, VCRI Namakkal. I request our Chief Guest, Dr. C.R. Prasanna sir, IAS, Secretary to Honorable Governor, Chhattisgarh, and dignitaries to unveil the foundation stone. Sir, I request our guest of honor, Dr. Suresh S. Honnapagol sir, former Vice Chancellor of KVA FSU, Bidar, Karnataka, and Thiru S. Ramamurthy sir, Managing Director, Ms. R.J.S. Kamadhenu Feeds, to unveil the Dairy Biz mobile application. Thank you, dignitaries. True progress is driven by those who possess both vision and foresight and felicitate our extreme cooperative personals and dynamic enterprises. I request Dr. A. Ilango sir, President, IDSEA, Dean, VCRI Salem, and dignitaries to felicitate the cooperative personals and entrepreneurs. I request the illuminaries to the dais to receive a token of respect and appreciation. Mr. D. Sendal Kumar, Refined Enterprises Private Limited, Namakkal, Tamil Nadu.
Mr. T. Sendal Kumar, Refined Enterprise Private Limited, Namakkal, Tamil Nadu. I request Dr. A. Ilango sir, President, IDSEA, Dean, VCRI Salem, to felicitate the cooperative personals and entrepreneurs. Dr. D. Kumaruvel sir, Sri Venkateshwara Agencies. Ms. Sudha ma'am, Jasuri India Agro Products. Mr. Priyadasan sir, Sri Kanika Dairy Products. I request Mr. M. K. Satish Kumar sir, Nadu Dairy Private Limited, Thrissur, Kerala. I request Mr. M. Satish Kumar sir, Nadu. Mr. Ramamurthy Sundaram sir, Dairy Contact. Mr. M. Naveen Ponaraj, KVP Milk Colony. Thank you, sir. It is now time to felicitate and honor entrepreneur members. Mr. Pradeep Ponusami, Anaira Foods. Mr. Karthikeyan M. Healthy Day.
Mr. K. Pandiselvan, KPS Milk Depot. Mr. B. Ashok Kumar, Annai Dairy Farm. Mr. K. Saravanan, MKS Dairy, Karur, Tamil Nadu. Mr. P. Shanmugave, Saro Cooling Center, Kattuputtur, Namakkal, Tamil Nadu. Mr. S. Selladurai, Sri Murugan Dairy, Urakarai, Tiruchirappalli. Mr. R. Kadiravan, Aditya Milk Products, Salem, Tamil Nadu. Mr. S. Selladurai, Sri Murugan Dairy, Urakarai, Tiruchirappalli. Mr. C. Balakrishnan, Krishna Food Products, Rasipuram, Namakkal, Tamil Nadu. Mr. J. Ashok, Green Tree Dairy, Namakkal, Tamil Nadu. Mr. Anthony Johnny, SAS Dairy Farm, Coimbatore, Tamil Nadu. Mr. K. Ramajayam, RK Dairy Foods, Madurai, Tamil Nadu. Mr. Satish Kumar, K1 Milk Products. Mr. S. Ganesh Murugan, Santosh Food Products. Mr. S. Raghupati, Sri Velava Milk Dairy. Ms. A. Archana Karthikeyan, Thai Herbals, Karur, Tamil Nadu. Mr. Durairaj, DK Palkova. Mr. VC Arun Kumar, JR Milk, Namakkal. Mrs. A. Archana Karthikeyan, Thai Herbals, Karur, Tamil Nadu. Mr. George Newton, Wilson Agro Products.
Mr. Kupusamy, PPS Dairy, Coimbatore. Ms. Dhanalakshmi, DN Dairy, Dindikkal, Tamil Nadu. Mr. KRK Raja, KRK Milk Products, Namakkal, Tamil Nadu. Mr. Bhumi Rajan S, Kalyana Vinayagar Milk Product Department. Mr. Nyanakumar, MGR Dairy. Mr. Segar, Sun Milk Products Private Limited. Mrs. J. Priyadarshini, Pranav Dairy and Agro Products. Mr. G. Muthupandi, Sugam Agro Products. Mr. G. Muthupandi, Sugam Agro Products. Mr. Mahesh S. AAA Dairy Products. Mr. S. Tangavel, VMB Dairy. Mr. R. Palaniyappan, Anayan Dairy. Mr. Palaniyasai, MCP Chilling Center. Ilango Dairy Farm. Mr. S. Thanga Ganesan, Thangam Dairy Product. Mr. M. Saravanan, STM Control Tech. Mr. S. Sendil Kumar, Dolphin Engineering. Thank you, dignitaries.
begins with a single step to walk us down the journey and milestone that leads to this historic inception. I invite Dr. G. Kumaresan Sir, Vice President, IDSEA and Professor and Head, Department of LPT, Dairy Science, VCRI Namakkal to present the pathway and history of IDSEA. Good morning to all. The welcome address la ஒரு சின்ன பார்ட் மிஸ்ஸிங். டாக்டர் கார்த்திகேயன் ஜெனரல் செக்ரட்டரியை வெல்கம் பண்ணுறது நான் தான் பண்ணியாகணும். வெல்கம் ஜெனரல் செக்ரட்டரி கார்த்திகேயன் சார் அண்ட் இஸ் ஃபேமிலி. அவர் ஃபேமிலி ஆல்சோ ஒர்க்டு ஃபார் தி growth of this IDSEA. Basically, I am veterinarian. Before that, I am a dairy farmer. எனக்கு வந்து இந்த டெய்ரி ஃபார்மிங்கில் வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ என்டர்பிரனர்ஸ் வந்திருக்காங்க இல்லையா, அது உங்களுக்கு அந்த மில்க் ஹேண்ட்லிங்கில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டெய்ரி ஃபார்மிங், டெய்ரி ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா பாலை கொண்டு போய் சொசைட்டியில் ஊற்றுவாங்க. சொசைட்டியில் நல்ல ப்ரைஸ் கிடைக்காது. 25 ரூபா கிடைக்கும்னு நினச்சிட்டு பால்காரர் விவசாயி கொண்டு போய் பால் ஊற்றுவார். அங்கே பில்லு பார்த்தீங்கன்னா 14 ரூபா இருக்கும் அல்லது 15 ரூபா இருக்கும், பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபேட் அண்ட் எஸ்என்எஃப் கண்டென்ட்ஸ். அதில் வந்து ஃபேட்டை வந்து பெருசாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது கஷ்டம், எஸ்என்எஃப் கொஞ்சம் மேனிப்புலேஷனில் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக நான் ஒரு சின்ன ஸ்டடி பண்ணேன் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில். அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மில்க் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு கஷ்டமான வேலை வந்து மில்கிங், பால் கறக்கிறது கஷ்டம். அதுக்கு ஒரு மிஷின் ரெடி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணணும். அதில் ஒரு நல்ல மிஷின், லோ காஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மிஷினை டெவலப் பண்ணணும். அது எங்கள் ப்ரீவியஸ் வைஸ் சான்சலர் ட்ரை பண்ணாங்க, த்ரூ கவர்மெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது சம்திங் ஏன் அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னு தெரியல, அது மெட்டீரியலைஸ் ஆகலை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 1997 யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ராமசாமி சார் வந்து 1999 ப்ரொமோஷனில் இங்கே வந்தார், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி. உண்மையிலேயே அவர் வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பால்காரர். என்ன மாதிரி அவருக்கும் தெரியும் டெய்ரி ஃபார்மிங்கில் மில்க் ப்ராசஸிங்கில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும். அவர் இங்கே வந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நாங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம். டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பண்ண ஆரம்பித்தது அவர் இங்கே வந்த பின்னாடி தான். அவர் அங்கே ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளச்சட்டை போட்டிருக்காருல்ல பால் கலரில், அவங்க தான் டாக்டர் ராமசாமி, மை ப்ரீவியஸ் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் தி ரிட்டையர்டு டைரக்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் எஜுகேஷன். அவங்க யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க சட்டை கூட பாருங்கள் வெள்ளையாக போட்டிருக்காரு. அவர் இங்கே இருந்தப்போ அது ப்ரொமோஷன், இங்கே வந்து ப்ரொமோஷனில் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவார்னா, நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க, சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய், எங்கள் காலேஜில் ஒரு சைக்கிள் இருக்குது, அந்த சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் பின்னாடி பால் கேனை வச்சுக்கிட்டு போய் பக்கத்தில் பால் சொசைட்டியில் பாலை வாங்கிட்டு வந்து எங்ககிட்ட கொடுத்து பால் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக போய் விற்க சொல்லுவார். எனக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒர்க்காக தெரியும், கொஞ்சம் ப்ரெஸ்டீஜ் மாதிரி தெரியும். இருந்தாலும் அவர் கூட கொஞ்ச நாள் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தேன். அப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அவர் வேலை வைக்கவே மாட்டார், வாங்க டாக்டர் செய்யுங்கன்னு சொல்லவே மாட்டார். அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார், பின்னாடி ஓடி தான் ஆகணும். இதுதான் ஸ்மார்ட்டான வேலை. எப்படி ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அவருக்கு தான் தெரியும், நல்லா தெரியும், நல்லா கற்றுக்கிட்டேன் நான் அவர்கிட்ட. ரியலி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டெய்ரி சயின்டிஸ்ட் அவர். நான் இந்த அசோசியேஷனுக்கு நம்ம கூப்பிட்ட கூட என்ன பண்ணாருங்க, சார் வாங்க சார் நீங்கள் இந்த நம்ம இனாகுரல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டேன் அவரை. சரி டாக்டர் வரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஹைடெக் அப்போ கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம், ஏஐ பற்றி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி. அவர் ஒரு மெட்டா ஏஐயில் போட்டு என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இந்த IDSEA பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு 10 பேஜ் அனுப்பியிருந்தார். அதெல்லாம் பார்த்து நல்லா இருந்துச்சு. ஃப்யூச்சரில் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுவோம், அதில் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வயபிளோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் போன பின்னாடி நாங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் இளங்கோ வந்தார் 2010. அவர் எப்படி ஹார்ட் ஒர்க்கரோ அது மாதிரி அவர் IDSEA பிரசிடென்ட் டாக்டர் இளங்கோ, டீன் ஆஃப் தலைவாசல் வெட்டினரி காலேஜ். அவர் வந்து வெரி ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர், வெரி ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர். இந்த அத்தனைக்கும் ஃபவுண்டேஷனை ஒரு கல் வச்சது டாக்டர் ராமசாமி சார். அதுக்கு மேலே பல பில்டிங் எழு பண்ணது வந்து டாக்டர் இளங்கோ. அந்த டெய்ரி பிளான்ட்டை கொண்டு வந்தவர் அவர் தான். இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ டெய்ரி என்டர்பிரினர்ஸை நாம் இங்கே வர வச்சிருக்கோம். நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நிறைய டெய்ரி என்டர்பிரினர்ஸுக்கு, டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து முக்கிய காரணம் வந்து அவர் பிரசிடென்ட் டாக்டர் இளங்கோ. அதை நான் இந்த நேரத்தில் இந்த சபைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணணும்னா, மாடர்ன் மில்க் ப்ராசஸிங் எப்படி பண்ணணும், என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணலாம். உண்மையாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா
நாங்கள் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜியும் எங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு என்னன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு, அதனால தான் அதை பண்ண முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம், நிறைய டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிட்டு எங்கள் டெய்ரி சேல்ஸ் கவுண்டரில் விற்க ஆரம்பித்தோம். அது கூடவே என்ன பண்ணணும்னா, நிறைய நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 4000 பீப்புளை நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறோம். எல்லா ட்ரைனிங்குமே சும்மா ட்ரைனிங் இல்லை, 500 rupees பே பண்ணணும், மினிமம் அமௌண்ட் தான். 2 days ட்ரைனிங், ஹைலி யூஸ்ஃபுல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங். இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நிறைய டெய்ரிஸ் வந்து இப்போ மில்க் ப்ராசஸிங்கில் இருக்கிறீங்க, இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் போகிற ஐடியா நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இருக்குது. அந்த மாதிரி டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கிட்ட வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கங்க, 1 or 2 days ட்ரைனிங் எடுத்துக்கங்க. என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுற போகிறவங்க கூட ஹைலி டிஃபைன் பண்ணிட்டு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுப்போம். ஹைஜீனிக் மில்க் ப்ராசஸிங், ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங், பேக்கேஜிங் என்ன பண்ணலாம், எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த 500 rupees நத்திங், 500ங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை. இன்றைக்கி டீ நைட்டு போய் டிஃபன் சாப்பிட்டிங்கன்னா 1000 ரூபாய் ஆகிடும். அந்த 500 rupeesல நாங்கள் அருமையான ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அந்த ட்ரைனிங்கோட விளைவு தான் இவ்வளோ பேர்த்து நம்ம டெய்ரி என்டர்பிரனர்ஸை உருவாக்கியிருக்கோம். இது வந்து நீங்கள் நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கணும், இந்தியாவிலேயே எவ்ரி வீக் புதன்கிழமை ட்ரைனிங் தவறாமல் பெனிஃபிஷரிஸ் வந்தால் நடத்துகிற ஒரே வெட்டினரி காலேஜ் இங்கே தான், வேறு எங்கேயும் கிடையாது. நீங்கள் குவாலிட்டி ட்ரைனிங் நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கே வேணால் கேட்டு பாருங்கள், யாராலையும் கொடுக்க முடியாது. அதை நான் மாறுதட்டி சொல்லிக்குவேன். அதுக்கு காரணம் இவங்க 2 பேரும் கொடுத்த அந்த ஃபவுண்டேஷன், 2 ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் தான் அதுக்கு காரணம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு வழி வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்த டீம், அந்த ஹைலி என்ன எங்கள் பீரியடில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண பீரியடில் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணது டாக்டர் பி மோகன். நோண்டிகிட்டே இருப்பார், வந்து இந்த உங்களுடைய டார்கெட் இந்த மாதத்துக்குள்ளே 40,000 வரணும், அடுத்த மாதம் 50,000 வரும், அடுத்த மாதம் 60,000 வரும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார். அதுக்கு நாங்கள் அதை மிஞ்சிட்டோம், அதை தாண்டி போயிட்டோம். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, என்னுடைய ஸ்டாஃப் டாக்டர் பாண்டியன், டாக்டர் கார்த்திகேயன், டாக்டர் பானுபிரியா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், அப்புறம் அவங்களுடைய சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப் 4 பேர், ராஜசேகர், ராஜேஷ், ரேவதி, இவங்க எல்லாருமே நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை செஞ்சுருவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம்னா, நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அது வந்து மில்க் குக்கீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு ஆக்சிடென்டெல்லாம் நடந்தது. பன்னீர் தயார் பண்ணோம், அந்த பன்னீர் தயார் பண்ணும்போது நல்லா ப்ரெஸ் ஆகலை, அது ஓப்பன் டெக்ஸ்சரில் போயிடுச்சு, பன்னீரை விற்க முடியல. என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சோம். அவங்க சொன்னாங்க, பானுபிரியா டாக்டர் சொன்னாங்க, சார் ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு குக்கீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. அப்போ அந்த குக்கீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே அது ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு. நீங்கள் சில யூடியூப் சேனல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, என்ன பிஸ்கட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு. கடைசியில் அந்த டாக்டர் அம்மா சொல்லுவாங்க, ஒரு பிஸ்கட்டையும் சாப்பிட முடியாது, என்ன பிஸ்கட் சாப்பிட்லாம்னா மில்லட்டில் ஏதாச்சும் வந்து ஃபேட் இல்லாமல் கம்மியான ஃபேட்டு போட்டு ப்ராடக்ட் சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டாக்டர் அம்மா. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் பேர். இப்போ அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட் வந்து அந்த மில்க் குக்கீஸ், பன்னீர் குக்கீஸ். பன்னீரை போட்டு பிஸ்கட் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே கிடையாது, யாரும் தயார் பண்ணல. பன்னீர் போட்டு கீ போட்டு ப்ராடக்டை யாருமே பண்ணல. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல ரிசீவ் ஆச்சு கஸ்டமர்கிட்ட. அது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட்டுக்கு போயிடுச்சு. ஜஸ்ட் பேட்டன் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்துடும். ரைட். அடுத்தது சொல்ல போனோம்னா டாக்டர் கார்த்திகேயன், அவர் ஜெனரல் செக்ரட்டரி மட்டும் இல்லை, ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவார், அப்படி கூலாக ஒர்க் பண்ணுவார், டென்ஷனே ஆக மாட்டார். அதில் அவர் பண்ணின ப்ராடக்ட் 2 அருமையான ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரீச் ஆகிருக்கிறது. என்ன அப்படின்னா, அந்த கம்பைன்டு பட்டர் சேர்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். சாதாரணமாக பட்டர் சேன் நம்ம வெளியில் வாங்கணும்னு 40,000 ரூபா செலவாகும். நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற பட்டர் சேன் வந்து 15,000 பண்ணிடலாம். 15,000 சேம் பர்ஃபார்மன்ஸு, சேம் குவாலிட்டி பண்ண முடியும். அந்த ப்ராடக்ட்டும் பேட்டன்ட்டுக்கு போயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அவர் ஃபாலோ பண்ணதுனால அது இன்னும் ரீச் ஆகலை, இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அது வந்துடும். ரைட். அடுத்தது டாக்டர் மோகனுக்கு அப்புறம் பிரசன்ட் டீன் டாக்டர் எம் செல்வராஜு, என்னுடைய கிளாஸ்மேட். இளங்கோ சார் என் கிளாஸ்மேட் தான், செல்வராஜு என் கிளாஸ்மேட் தான். அவர் வந்து எதை போய் கேட்டாலும் நோன்னு சொல்ல மாட்டார். இன்னொன்று வந்து எங்கள் ப்ராடக்டோட பெரிய கஸ்டமர் அவர். அவங்க ஊருக்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நெய் வாங்கி தருவார். யார் வந்தாலும் நெய் வாங்கி கொடுத்துருவார். எங்கள் நெய் அவருக்காக யாராச்சும் கெஸ்ட்டு வராங்கன்னா நாங்கள் தயாராக இருக்கணும் நெய் கொடுக்குறதுக்கு. அது மாதிரி இந்த கிரேட் ஆடிட்டோரியம் கிரியேட் பண்ணோம்ல, இந்த ஆடிட்டோரியம் கட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்க. அதை ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த அழகான ஆடிட்டோரியத்தை கட்டியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ யாருமே எந்த விஷயத்துலையுமே நம்ம தொந்தரவு பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா நல்லா பண்ணலாம். கார்த்திகேயன் அப்படிதான். எப்படி கார்த்தி நல்லா வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் டார்ச்சர் பண்ணாமல் இருக்கீங்க சார், அதனால் பண்ணுறேன் அப்படிம்பார். அது மாதிரி அவருமே தொந்தரவே பண்ண மாட்டார்.
எங்களுக்கு ஃப்ரீடம், நாங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் தயார் பண்ணலாம், எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் விற்கலாம். இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் கிட்டத்தட்ட 2006 ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸ்டில் கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் நல்லா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும், எவ்வளோ பிரச்சனை வரும், எவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் வரும்னு. எங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனையே வரல. அதனால தான் உங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ண முடியுது. சரிங்களா? அடுத்தது எங்கள் ஹிஸ்ட்ரி சொல்ல போகணுன்னா இவ்வளோ தான். அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அசோசியேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நான் எந்த எஃபர்ட்ஸுமே பெருசாக போடல. இது ரெண்டையும், இது அசோசியேஷனுக்கு மேஜராக ஒர்க் பண்ணுறது டாக்டர் என் கார்த்திகேயன், டாக்டர் இளங்கோ, அவ்வளோதான். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசோசியேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் 4 மாதம் ஆச்சுங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஒரு என்ஓசி வாங்கவே முடியல. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா ஆர்டிஐயில் போட்டு வாங்கணும். இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிஐயில் போட்டு வாங்கணும். எனக்கு அந்த சிரமம் தெரியவே இல்லை. விஜயும் கார்த்திகேயனும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ரொம்ப அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப அவருக்கு ஒத்துழைச்சிருக்கு. இல்லைன்னா இது நடக்கவே நடக்காது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. கஷ்டப்பட்டு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அழகாக முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த மெம்பர்ஷிப் டிரைவுக்காக கொஞ்ச நாள் போனப்போ எங்கள் பிரசிடென்ட் சொன்னாங்க, கொஞ்சம் யாரெல்லாம் சில பேர் இதெல்லாம் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேஜில் இருக்கிற சார் ஆஜிஎஸ் சார், அவங்கள போய் பார்த்தப்போ அவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு எங்களுக்கு முன்னாடி எங்கே வர சொன்னார், அங்கே வெயிட் பண்ணுறாரு. நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் லேட்டாக போனோம். அவர் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அப்போது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வரணும்னா அந்த பங்க்சுவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம், சின்சியாரிட்டி முக்கியம், டெடிகேஷன் முக்கியம். அவர் சொன்னார், டாக்டர் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம், நல்லா பண்ணலாம், நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது, நிறைய தேவைப்படுது, இந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் சவுத்தில் இல்லை, நம்ம ட்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா பண்ணலான்னு சொல்லி என்கரேஜ். அவர் மெம்பர் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த அசோசியேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஃபார்மர்ஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனோடு அது பண்ணார். சார் தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் அப்புறம் வந்து எங்களுடைய ஐடி விங் டாக்டர் லோகேஷ், நீங்கள் அசோசியேஷனோட வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எவ்வளோ பெரிய ஒரு 50 வருஷம் அசோசியேஷன் கூட இவ்வளோ அழகான வெப்சைட் இல்லை. அந்த வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணது அவர். சூப்பர், ரொம்ப நல்லா பண்ணார். அவர் வெட்டினரியன் வந்து அந்த வெப்சைட் டிசைன் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாரு. அது ரொம்ப அட்ராக்டிவான வெப்சைட்டு. உங்கள் இந்த அசோசியேஷன் ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணால் ஆன்லைனில் சர்டிஃபிகேட் வர மாதிரி அசோசியேஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கவே மாட்டீங்க. ஃபியூ மினிட்ஸில் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்துடும் ஜென்ரேட் ஆகி. அந்தளவுக்கு 2 பேரும் பக்காவாக ஒர்க் பண்ணாங்க. விஜய் அண்டு லோகேஷ் 2 பேரும். லோகேஷ் ஃபேமிலி வந்திருக்காங்க, அவங்களையும் வெல்கம் பண்ணுறோம். அப்புறம் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கிற டாக்டர் புகழேந்தி, அவர் வந்து இந்தியன் டெய்ரி அசோசியேஷனுடைய தமிழ்நாடு சாப்டரில் இருக்கார். அவங்கள நான் வெல்கம் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு அவர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட். இவங்க இல்லாமல் எங்கள் டெய்ரி பிளான்ட்டை ரன் பண்ணியிருக்க முடியாது. எப்போ கரண்ட் ஷட் டவுன் ஆனாலும் சரி, உடனே பவர் கொடுத்துருவாங்க எங்களுக்கு. என்ன பவர் இல்லைன்னா, ரெஃப்ரிஜரேஷன் இல்லைன்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. இப்போ பவர் பிரச்சனை இருந்தாலும், வாட்டர் பிரச்சனை இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சரி பண்ண இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை நான் இந்த நல்ல அக்கேஷனில் வெல்கம் பண்ணுறேன். அப்புறம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா இவ்வளோ பெரிய ஆடிட்டோரியத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக. என்னுடைய பிரைட் ஸ்டூடெண்ட், இந்த காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட் டாக்டர் குமரவேல், அவர் இன்னைக்கு வரல. அவர் நம்மளுடைய மெம்பரு, கார்பரேட் மெம்பரு. நான் ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே நான் மெம்பர் ஆகிட்டார். 25,000 பே பண்ணி கார்பரேட் மெம்பர் ஆகிட்டார். அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் ஒரு foundational journey of IDSEA. Innovation occurs at the intersection where academia meets industry. To enlighten us on the academic and industrial approach of IDSEA, I invite Dr. C. Pandian Sir, Joint Secretary, IDSEA and Professor, Department of LPT, Dairy Science, VCRI Namakkal. Respected dignitaries, distinguished scientists, academicians, entrepreneurs, colleagues and my dear students. It is a privilege to share a few thoughts on the academia industrial approach of the Indian Dairy Scientists and Entrepreneurs Association, IDSEA. India is the world's leading milk producing nation, and the Indian dairy sector is rapidly evolving through new technologies, changing consumer demands, sustainability, digitalization and entrepreneurship. In this scenario, strong collaboration between academia and industry is highly essential. So academic institutions generate knowledge, technologies, innovations,
while industry understands market needs, consumer expectations, production challenges, and commercial realities. IDSEA aims to bring these two strengths together. The first, our approach is research, innovation, technology transfer, entrepreneurship, and commercial. To interact and collaborate together. Our aim is to ensure that research does not remain confined to laboratories and publications. Instead, research should reach farms, processing plants, businesses, and consumers. So at the same time, real problem faced by the dairy industry should become opportunities for scientific research and innovation. IDSEA will also focus on emerging areas such as functional dairy foods, probiotics, postbiotics, precision fermentation, precision dairy farming, digital technologies, food safety, sustainable processing, waste valorization, climate smart dairy production. So the another important objective is entrepreneurship development. So we should encourage our students and young professionals not only to seek employment but also to become through mentoring, technical guidance, industrial interaction, networking, and opportunities for converting innovative ideas into valuable and viable enterprises. Okay. Students will be an important part of this ecosystem through industrial exposure, internships, expert interaction, live projects, and programs. We can prepare the next generation of dairy professionals with both scientific knowledge and practical skills. Ultimately, IDSEA aims to create a strong ecosystem where scientists find industry partners, industry finds scientific solutions, students find opportunities, entrepreneurs find technologies, and innovative ideas find their way to the market. So our vision is therefore simple: connecting knowledge, industry, and entrepreneurship for the future of Indian dairy industry. So தாய்மொழியில் சில வழியில் கல்வி நிறுவனங்கள் அறிவு, ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குகின்றன. தொழில்துறை சந்தையின் தேவைகள், நுகர்வோர் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் நடைமுறை சவால்களை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த இரு வலிமைகளையும் ஒருங்கிணைப்பதே IDSEA முக்கியமான நோக்கமாகும். துல்லியமான பால் பண்ணை மேலாண்மை, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பால் பொருட்கள், துல்லிய முறையில் நுதித்தல், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம், உணவு பாதுகாப்பு, நிலையான பதப்படுத்தல் முறைகள், பேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் கிளைமேட் மாறுகின்ற தட்பவெப்பநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி டைரி ஃபார்மிங்கை வந்து நம்ம ப்ரீசைஸாக கொண்டு போகிறது, காலநிலைக்கு ஏற்றவாறு பால் உற்பத்தி செய்தல் போன்ற துறைகளில் IDSEA கவனம் செலுத்தும். நமது தொலைநோக்கு பார்வை, அறிவு, தொழில்துறை மற்றும் தொழில் முனைவோரை ஒருங்கிணைத்து இந்திய பால் துறையின் ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்குவது. ஆராய்ச்சியை புத்தாக்கமாகவும், புத்தாக்கத்தை தொழிலாகவும், தொழிலை சமூக பயனாகவும் மாற்ற நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for bridging the vital link. Reveal the roadmap, guiding values, and horizon of our association, I invite our President, Dr. A. Ilango Sir, Dean, VCRI Salem, to present the vision and mission of IDSEA. Honorable Secretary, Department of Cooperation, and Honorable Secretary to Governor Chhattisgarh, Dr. Prasanna, highly respected Dr. Suresh Gonapagol sir, former Commissioner, the Government of India, and former Vice Chancellor of Karnataka Veterinary and Animal Sciences University, and former ADG ICAR, Dr. Ramut sir, our board member, university board member, and MD of Kamadhenu, RGS Kamadhenu feed. Dr. Ramasamy sir, as opined by my friend Dr. Kumaresan, அவர் இந்த கல்லூரியில் பேராசிரியர் இணை பேராசிரியர் இருக்கும்பொழுது சைக்கிளில் வந்து பால் கேனை எடுத்துகிட்டு போனார்னு சொல்லியிருந்தா இல்லைங்களா. ஸோ அவர் போட்ட வித்து தான்
இந்த அளவு வந்திருக்கு, விருட்சமாக வந்து வளர்ந்துருக்குது. அவர் as we hope everybody knows that the milkman of India is Varghese Kurian, father of white revolution of India. Likewise, milkman of Chanuvas is our Dr. Ramasamy sir. We are highly grateful indeed for his presence and for sparing his valuable time. And இந்த கல்லூரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4.5 கோடி போட்டு அவருடைய சிங்கிள் ஹேண்டடா வந்து இந்த கல்லூரியில் படித்த மாணவர்களும் இந்த பிரைவேட்டில் இருக்கிற பவுல்ட்ரி ஃபார்மர்ஸ் மற்றும் பல ஏஜென்சியுடன் தொடர்பு கொண்டு என் கூட மீட்டிங் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன்லேயே இருப்பார். நான் கூட ஏன்டா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன், ஆனால் அந்த கஷ்டத்தினுடைய இது பாருங்களேன் வெளிப்பாடு, அதனுடைய அவுட்கம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆடிட்டோரியம் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு தனி மனிதன் ஒரு நாள் இந்த கல்லூரியில் படித்த கல்லூரி பழைய மாணவர்களிடம் வந்து வாங்கி செயல்படுத்திருக்க முடியாது, அது அவரால் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அந்த அளவில் வந்து அவர் எங்களுடைய பால்வளை ஆர்வியல் துறைக்கும் வந்து பல உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று எங்களுடைய பேராசிரியர் குறிப்பிட்டார். அவர்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். மற்றும் as again said by the Vice President Dr. Kumaresan, இது வந்து இப்போ நான் ஒரு இது வந்து இந்தியாவோட பிரசிடென்ட் மாதிரி என்னை வந்து பிரசிடென்ட் ஆக்கிவிட்டாங்க. இதுக்கு முதற் காரணம் வந்து டாக்டர் கார்த்திகேயன், தி ஜெனரல் செக்ரட்டரி. ஸோ அவரோட பிரெயின் சைல்டு சப்போர்ட்டட் பை டாக்டர் விஜய், நாங்கள்லாம் கூட சேர்ந்துக்கிட்டோம். So it's all because of these two gentlemen we are here, and we are inaugurating the grand function of the Indian Dairy Scientists and Entrepreneurship Association. Fondly we call it as, we abbreviate this, or rather the acronym of this association is IDSEA. So அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை அவர்களுடைய பாதமலர்களில் சமர்ப்பிப்பதில் நான் என் உள்ளம் பேர் உவகை அடைகின்றது என்றால் அது மிகையாகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் இந்த சீஃப் செக்ரட்டரி சார் கூட சீஃப் கெஸ்ட் சார் சொன்னாங்க, அந்த இந்த வெப்சைட் டிசைனு இந்தியாவிலேயே ஏஜ் ஓல்டு அசோசியேஷன் அரௌண்ட் 70-80 இயர்ஸ் ஓல்டு அசோசியேஷன்லாம் இருக்குது. அவ்வளவு அதுவா கேண்டிடா வந்து டிசைன் பண்ண டாக்டர் லோகேஷ். ஸோ அவர்களுக்கும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று சென்னையிலிருந்து வந்துள்ள டாக்டர் புகழேந்தி, என்னுடைய நண்பன், என்னுடைய பாலிகாலத்திலிருந்து சிநேகிதன் டாக்டர் செல்வராஜ், என்னுடைய நண்பன், உயிர் நண்பன் டாக்டர் புகழேந்தி அவர்களுக்கும், மற்றும் டாக்டர் செந்தில் எங்களுடன் சேர்ந்து வந்து பணியாற்றி கொண்டு வருகின்றார். 2010 நான் வந்து இங்கே பேராசிரியர் மற்றும் தலைவராக இருக்கும் பொழுது டாக்டர் மிஸ்டர் செந்திலுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த அதனுடைய தொடர்ச்சியினுடைய நீட்சி தான் அந்த அவருடைய ஏற்பட்ட நட்பினுடைய நீட்சி. நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பேர், ஒரு 60-70 தொழில் முனைவோர்கள் டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. எங்கள் பாண்டியன் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி அகாடமிக்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டு இல்லை, அண்ட் dear HODs of this college and faculty friends and entrepreneurs, நீங்கள் வந்து டெய்லியில் இருக்கிற வந்து வெளியில் வெவ்வேறு ஊர்களிலிருந்து இங்கு எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு குழும்பி இருக்கின்ற அத்தனை நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துகளும் நன்றிகளும். அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த future pillars of India, 3rd year and 4th year students of this great college, and உங்களுக்காகவும் இந்த எங்களுடைய HOD டாக்டர் குமரேசன் சொன்ன மாதிரி, you be here and attend the afternoon session attentively, and you get some ideas about the startups and trying to establish some business models after the completion of your so-called BVs and AHs, so that you can be an employer rather than you can be an employment provider rather than an employment seeker. So எனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு விஷன் அண்ட் மிஷன். அவர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பாண்டியன் எல்லாம் பேசி முடிச்சு போயிட்டாரு. விஷன் நோக்கத்தையும் மிஷன் இலக்குகளையும் அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ அதனால I'll just say briefly about the Indian dairy industry and why we are here and what we will be doing in due course of time. So this is a remarkable day. It's not a simple date on the calendar of the dairy industry. It's a remarkable day indeed, and we are from tomorrow onwards we will start doing more active business in order to enter world is being produced here from India. So we don't have much large sized farms.
Everything is from a small farmer or a marginal farmer who are rearing 2 to 3 animals. Even landless farmer also contributing to this. From 1970 onwards, when we started the Operation Flood 1, it jumped enormously. This Operation Flood program is the single largest rural development program ever implemented in the entire world. This is a classical model for the entire world. So we produced now 25% of the total milk production of the entire world. Thing is that the population is also growing. As of now, the population of India is around 1.46 billion, 146 கோடிகள். ஸோ 146 கோடிகளை கோடிகளுக்கும் அந்த கோடி மக்களுக்கும் நாம் பால் தரணும். ஆஸ் பர் தி லேட்டஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அகெயின், ஒரு தனி நபருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாலின் அளவு 485 மில்லிகிராம், 485 கிராம் ஒரு நாளைக்கு அப்படிங்கிற அளவில் அந்த சர்வே சொல்லுது. லேட்டஸ்ட் சர்வே 248 மில்லியன் டன் என்கின்ற அளவில் உற்பத்தி செய்கின்றோம். 485 கிராம் ஒரு தனி நபருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கின்றது. ICMR, இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச், அவங்க சொல்றாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு தனி நபர் ஒவ்வொருவரும் குறைஞ்சபட்சம் 280 மில்லி எம்எல் ஒரு பெரிய டம்ளர்ல பால் குடிக்கணும். இறைவனால் படைக்கப்பட்ட மிகவும் அபரிதமான உணவுகளிலேயே மிகவும் அபரிதமான உணவு பால். பாலில் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் உள்ளன. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தனி நபர் இந்தியாவில் 280 மில்லி குடிச்சிங்கன்னா நல்ல ஆரோக்கியம் வாழலாம், டாக்டர்டே போக தேவையில்லை. அந்த அளவில் வேர்ல்டு ஆவரேஜே பார்த்தீங்கன்னா 260 கிராம்ஸ் தான். இந்தியாவில் 485 கிராம்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். இந்த அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். மக்கள் தொகை இனிமேலும் இது அதிகரித்து கொண்டே போகும். ஆனால் பழைய அளவில் இல்லை. இந்தியா நம்ம தான் மக்கள் தொகையிலேயும் முதலிடத்தில் இருக்கோம், பால் உற்பத்தியிலேயும் முதலிடத்தில் இருக்கோம். எப்போ இருந்து? வே பேக் ஃப்ரம் 1998 ஆன்வர்ட்ஸ். கடந்த இதில் ஒரு 26, அதில் ஒரு 2, 28 வருடங்களாக நாம் தான் இந்த பால் உற்பத்தியில் உலகத்திலேயே முதலிடத்தில் இருக்கின்றோம். உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட 196 நாடுகள் இருக்கின்றன. ஸோ அந்த பால் உற்பத்தியை இன்னும் பெருக்க வேண்டும். பெருக்குவதற்கான வழிமுறைகளை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் அந்தந்த மாநில அரசாங்கங்களும் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, now the demand for the products, value-added products are on the rise because of urbanization, raising income. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய டேஸ்ட் பட்ஸ்க்கு, நாக்குக்கு விதவிதமான சுவைகளை நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்குது, மக்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எல்லாம் இப்போ எல்லாம் ஹெல்த் கான்சியஸாக இருக்காங்க. எல்லாம் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டாக போகிறாங்க. ஃபேட் வேண்டாம், உடலுக்கு கெடுதி, இதயத்துக்கு கெடுதின்ட்டு. ஸோ அந்த வகையில் இந்த பிளாட்ஃபார்ம், இந்த IDSEA, இந்தியன் டைரி சயின்சஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன், அறிவியலையும் தொழில் முனைவோரையும் ஏற்கனவே அந்த பால் வள தொழிலில், பால் உற்பத்தி தொழில் அல்லது பால் பதனிடும் தொழில் அல்லது பால் பொருட்கள் தயாரிக்கும் தொழில் இருப்பவர்களிடம் உள்ள குறைகளை கண்டறிந்து அவர்கள் 2 பேருக்கும் இணைப்பு பாலமாக செயல்படும். டாக்டர் குமரேசன் சொன்ன மாதிரி, we have very many technologies developed and which are yet to be patented and we have already filed for the patents. ஸோ அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிகளை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது உங்களுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும். ஸோ இந்த வகையில் again I thank Dr. Karthikeyan and his entire team for making this event in this manner. ஸோ இந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொரு பீரியாடிக்கலாக ஒரு once in 3 months, once in 4 months உங்களுடைய தொழில் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், அந்த ஏற்கனவே தொழிலில் இருக்கிறவர்களுடைய சேர்ந்து ஒரு கலந்துரையாடல், விஞ்ஞானிகள் ஒரு பக்கம், தொழிலில் ஏற்கனவே இருப்பவர்கள் ஒரு பக்கம் சேர்ந்து ஒரு கருத்தரங்கம் ஏற்படுத்தி அந்த ஒரு நாளோ 2 நாளோ அந்த கருத்தரங்கத்தில் எங்களிடம் இருந்த அறிவுகளையும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் உங்களுக்கு தருவதற்கும் உங்களுக்கு ஏற்படும் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு எங்களுடைய விஞ்ஞானிகள் மூலமாக அதற்கான தீர்வுகளை தருவதற்குமான இது மிக முக்கியமான பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அந்த வகையில் எங்களை நாங்கள் we just started with a handful of persons. ஒரு 4 பேர் 4-5 பேர் சேர்ந்தோம். அதுக்கப்புறம் சிறு துளி தான் பெருவெல்லம். இப்போது நிலையும் பார்த்தீங்கன்னா 164 பேர் சேர்ந்துட்டாங்க. நாங்கள் இது எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எக்ஸ்பெக்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் வாங்க, எதிர்பாராததை எதிர்பாரும் வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்களே எதிர்பார்க்காமல் எங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம். ஆனால் இதற்கு தேவை உண்டு. கார்த்திகேயன் அந்த மெம்பர்ஷிப் என்ரோல்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு சொன்னார், ஃபார்மர் இதில் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு தொழிலில் இருப்பவர்களையும் தொழில் முனைவர்களையும் பார்த்துட்டு சொன்னார், சார் அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் சார்,
அப்படின்னாரு. ஃபோனில் பேசும்போது அவங்களுக்கு இருக்கிற குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணணும் சார்பாரு. அந்த மனசு தான் கடவுள். ஒரு படத்தில் வரும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. வெறுமனே நாங்கள் ஒரு அசோசியேஷன் ஆரம்பித்தோம், பேப்பரில் விளம்பரம் வந்துச்சு, இனாகிரேட் பண்ணோம், முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது இல்லை. இப்போ ஒரு 2 மாதங்கள் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கருத்தரங்களும் இது செமினார், சிம்போசியம், கான்ஃபரன்சஸ், இந்த மாதிரி விஞ்ஞானிகள் லேபில் இருக்கிறது உங்ககிட்ட கொண்டு வருவோம் லேண்டுக்கு. ஸோ அந்த வகையில் இதை உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வீண் போகாது என்பதை இந்த தருணத்தில் இந்த சபையில் பதிவு செய்ய பல பெரிய நல்ல உள்ளங்கள், பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் தான் இருக்காங்க. அதனால் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வீண் போகாது என்பதை உறுதிபட நீங்கள் நம்ப வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் அனைவருமே உத்தரவாதம். ஸோ இந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் உங்களுக்காக ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அதில் எந்த பொருள், பால் பொருள் பண்ண வேண்டும், எவ்வளவு பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எதிர்பார்ப்பான அந்த ரெசிபி வழிமுறைகள் இருக்கும். ஒரு பாலுடைய பால் எவ்வளோ போடணும், மற்ற இடுபொருட்கள் எவ்வளோ போடணும், போடும் பொழுது எவ்வளவு காசு ஆகும், எவ்வளவு செலவு, இது ப்ராஃபிட் அதில் வரும். அந்த மாதிரியான ஆப் உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். வித்தின் a matter of 2 or 3 days it will be onboarded in Google platform. ஸோ அதை எல்லாருமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்டை இன்னும் டைவர்சிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இந்த வகையில் இந்த IDSEA மிக முக்கியமான அங்கம் வகிக்க போன்றது உங்களுடைய ஒருத்தருடைய வாழ்விலும். எங்களையும் நம்பி பார்த்தீங்கன்னா 25,100 ரூபா கட்டி ஒரு 6-7 பேர் கார்பரேட் மெம்பர் ஆயிருக்காங்க. அதில் நம்ம போர்டு மெம்பரும் சார் ஒருத்தர், செந்தில் சார் ஒருத்தர், அவர்களுக்காகவும் நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் என்றென்றும். ஸோ இன்னும் இந்த 164, 8, 16, 16, 32, 64, 128, 256 ஆகிற மாதிரி அப்படி ஆக எங்களுடைய வளர்ச்சி உங்களுடைய ஆதத்தால் நாங்கள் வளருவோம், கட்டாயம் நிச்சயமாக வளருவோம் என்று கூறிக்கொண்டு நவம்பரில் தொழிலில் இருப்பவர்களுடைய விஞ்ஞானிகளுடன் சேர்ந்து ஒரு கருத்தரங்கம், டிசம்பர் அல்லது ஜனவரியில் ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் நடத்துவதற்காக நாங்கள் உத்தேசமாக முடிவெடுத்திருக்கின்றோம். ஸோ இந்த வகையில் அது மட்டும் ஒரு குரூப் இன்சூரன்ஸ் பண்ணலாம்ங்கிற ஒரு பிளான் இருக்கு. ஸோ அதுவும் நாங்கள் செயல்படுத்துவோம். அது மட்டும் அல்லாமல் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலும், உங்களுடைய அன்பினாலும், உங்களுடைய ஆதரவினாலும் எங்கள் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து படிப்பதற்கான உதவிகளை செய்து கொடுப்போம். அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்லுங்கள், மை beloved students, you try to be attentive in the evening session because as I told you already, we have enormous amount of population. We are number 1 in terms of population and we have 146 crore people. In that, youngest people are more and you have plenty of opportunities outside. You try to think out of the box. If you are planning to be only, if you are trying to depend only on government services, it will be very difficult because we have around 7 colleges now and the output from each and every year will be around 600 plus. So once in 2 years or 3 years or 4 years only, the TNPSC will notify for the advertisement with regard to the veterinary assistant surgeon. So you try to you be attentive and try to grasp things what are going to be dealt with in the evening session, so that the fire in your belly will get triggered off and you can be an employer rather than an employment seeker. So with that positive note, I thank once again all the dignitaries for us, for you, and thank you so much indeed once again. Thank you. The true power of science unfolds when knowledge flows from the laboratory to the rural soil. A veterinarian of Kodwali's halls, where food and dairy sciences shine, pioneering nanotech research across the processing line. Through Tanva's Extension Council, he led the outreach steer, taking labs to dairy farmers across a bright career. From campus labs to farmer fields, he bridged the scientific divide, a seasoned torchbearer of food science, extending knowledge far and wide. For the felicitation address, it is our immense pleasure to invite Dr. D. Ramasamy Sir, Former Director of Extension Education in charge, Tanvas, Chennai. Sir, the stage is yours.
ஜல்லிக்கட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய பெரிய மாடுகள்லாம் வரும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கையில் திடீர்னு முயலை அவுத்து விடுவாங்க. அது ஒரு டென்ஷனை குறைக்கிறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி செய்வாங்க. அது மாதிரி என்னை முதல்ல பேச விட்டுருக்காங்க. நான் குமரேசன் சார் வந்து என்கிட்ட சொன்னபோது இது யார் ஐடியா, உங்கள் ஐடியாவா இல்லை இளங்கோ ஐடியாவான்னு கேட்டேன். இல்லை எங்கள் 2 பேர் ஐடியாவுமே இல்லை, அது கார்த்திகேயன் ஐடியா அப்படின்னு சொன்னார். ஐடியா வந்து கேன் சேஞ்ச் த லைஃப். ஐடியானா பிஎஸ்என்எல்ல சிம்முக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அவர் வந்து வயசில் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்தாலும் பெரிய ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சுருக்காரு, ரொம்ப பாராட்டுவதற்குரியது. இப்போ போன வாரம் நினைக்கிறேன் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க, ஏடிஎம்மில் நகை வருமா அப்படின்னு சிவகார்த்திகேயன் சொல்லுவார். இப்போ நம்ம வந்து மாட்டுக்கொட்டையில் வந்து நகை கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும். நமக்கு 3 வகையான நகை கிடைக்குது. மஞ்சள் தங்கம், கருப்பு தங்கம், வெள்ளை தங்கம் எல்லாம் கிடைக்குது. அதை நம்ம எப்படி சரிவர பயன்படுத்தலாங்கிறது பார்க்கலாம். எனக்கு ஒரே ஒரு ஐடியா தான், அந்த ஐடியா மட்டும் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது 100 வீடு, 400 மாடு, 5000 லிட்டர் பால், இதுதான் என்னுடைய கனவு. அது எப்படி பண்ண நினச்சேன்னா, முன்பக்கம் வந்து மனிதர்கள் தங்குற மாளிகை, பின்பக்கம் வந்து மாடு தங்குறதுக்கு மாதிரி ஒரு மாளிகை. அதாவது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து மாட்டுக்கு, இப்போ பேக் போர்ஷன் வந்து கேட்டிலுக்கு 4 மாடு வச்சுக்கிற மாதிரி. இது டெய்ல் டு டெய்ல் சிஸ்டம். 100 வீடு வரிசையாக கட்டிக்கிறது. இதில் வந்து இந்த மில்கி மிஷினு, ஃபீடு மிக்சிங் மிஷினு, பல்க் மில்க் கூலர், வெட்டினரி எய்டு, இதெல்லாம் வந்து காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், தனித்தனியாக வாங்க வேண்டாம். ஸோ காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இண்டிவிஜுவல் ஓனர்ஷிப். நம்ம வந்து ஓனராக இருக்கலாம், ஆனால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து காமனாக இருக்கிற மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறது. இதை பயன்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக எதுவும் ஸ்கீம் போடணும்னா ஒன்றும் தேவையில்லை. நம்ம பிரசன்னா சார் வந்து ஒரு கையெழுத்து போட்டார்னாவே ஒரு வருஷத்தில் 100 விவசாயிகளை லட்சாதிபதி ஆக்கிடலாம். எப்படின்னா, ஒரு மாடு வந்து ஒரு நாளைக்கு 300 ரூபாய்க்கு பால் கொடுக்குதுன்னா, அதனுடைய கோமியமும் சாணம் சேர்ந்து 400 ரூபாய்க்கு வருமானம் கொடுக்குது. அதாவது பாலை விட நமக்கு வந்து சாணத்துலேயும் கோமியத்துலேயும் நிறைய வருமானம் கிடைக்குது. ஒரு 500 ஏக்கருக்கு உரம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதை செய்கிறதுக்கு வந்து புதுசாக திட்டங்கள் எதுவும் தேவையில்லை, நிதி ஒதுக்கீடு தேவையில்லை. ஏற்கனவே பிஎம்இஒயில் வந்து வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க. 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் இருக்குது. கோபர்தன் கோபர் கேஸ், அதில் உள்ள சாணத்தை வச்சு கோபர் கேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எல்லா வீடுகளுக்கும் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். மாட்டினுடைய யூரினை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு வழி இருக்குது. அதாவது நாட்டில் வந்து நம்ம யூரியா சப்சிடிக்கு நிறைய செலவு பண்ணுறாங்க, அதை வந்து யூரின் கலெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதிலிருந்து இந்த பாலை வந்து எடுத்து அங்கன்வாடிகளுக்கு கொடுக்கணும். டைரெக்டாக பாலாக கொடுக்காம அதில் கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, வாழைப்பழம், மாம்பழம் இந்த சாரை சேர்த்து கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது குழந்தைகளும் குண்டு பூசணிக்கிற மாதிரி நல்லா வளர்ந்து நோய் இல்லாமல் வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஐசிடிஎஸ், கார்ப்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட், அனிமல் ஹஸ்பண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டு, ஹார்டிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது. இந்த ஸ்கீம் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கி இந்த ஸ்கீம் கொடுத்தோம்னா, இப்போ நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒரு ஊரில் டெவலப் பண்ணோம்னா இந்த நாமக்கல் மாடல் நல்லா வந்துடும். நாமக்கல் மாடல் வந்து பாரத மாடலாக இந்தியா முழுக்க டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஸ்கீம் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா, இதே ஸ்கீமை வந்து ஆடுகளுக்கும் முன்னாடி வீடு, பின்னாடி ஆட்டுக்கு வீடு, பின்னாடி வந்து இது வந்து கோழிகளுக்கும் முன்னாடி வீடு, பின்னாடி கோழி வளர்க்குற மாதிரி இந்த திட்டங்கள் வந்து ஒவ்வொரு திட்டமாக நிறைவேறி நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்த முடியும். என்டர்பிரினர்ஸ்கள் நிறைய உயர்த்த முடியும். அதுக்கு வந்து அதாவது ஆட்சியில் உள்ளவங்களும், அதாவது பிரசன்னா மாதிரி ஆட்சி அதிகாரம் உள்ளவர்கள், நம்மளுடைய சுரேஷ் கோப்பண்ணா மாதிரி அறிவியல் நுணுக்கம் நிறைய உள்ளவர்கள், அறிவுச்சூடர் உள்ளவர்கள், ராமூர்த்தி சார் மாதிரி மார்க்கெட்டிங் டெக்னாலஜி, லேப் டு டெக்னாலஜி, லேப் டு மார்க்கெட்,
லேப் டு லேண்ட் இல்லாமல் மார்க்கெட்டிங், இவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்கன்னா இந்த ஸ்கீமை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இது எனக்கு ஒரு ஐடியா. இந்த ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிற போது நமக்கு உலகத்துக்கு, அதாவது ஸ்கேட்டர்டு மில்க் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்குல்ல, அதை ஒரே இடத்துல 400 மாடை வளர்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம நல்ல சுத்தமான பால் உற்பத்தி, நம்ம இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எல்லா பாலுமே சுத்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அது மில்கிங் மிஷினில் பண்ணோம்னா ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சுத்தமான பால் உற்பத்தி பண்ணோம்னா நம்ம அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம், இன்னும் எல்லா கண்ட்ரிகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது நம்ம இந்த தங்கத்தை மாட்டிலேருந்து தங்கத்தை எடுக்கணும். தங்கத்தை எடுத்து நம்ம மகள், தங்கச்சி, அக்கா இவங்களுக்கெல்லாம் நகை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொடுக்கணும். தங்கம் மட்டும் வாங்கினா பத்தாது, நம்ம மகளை, அக்காவை, தங்கச்சியை நல்ல மாப்பிள்ளைக்கு பார்த்து கட்டி கொடுக்கணும். அதாவது கடனை ரோசக்காரனுக்கு கொடுக்கணும், பொண்ணை மழுங்க பையில் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதை எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். நம்ம குடும்பம் முன்னேறுவதற்கு இந்த ஐடியா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று வீட்டிலே தாய் மட்டுமே பேசுவதால் அதற்கு தாய்மொழி என்று சொல்லுவாங்க. இப்போ நான்லாம் ரிட்டையர் ஆகி வீட்டில் இருக்கிறேன், பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இங்கே உங்கள்கிட்ட தமிழில் பேசுனதில் ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Leadership is the capacity to translate vision into reality. With steadfast guidance and academian's vision so bright, he leads this great institution towards excellence and height. It's our absolute privilege to invite the preceding dignitary of today's ceremony, Dr. N. C.R. Prasanna, IAS, Secretary to Honorable Governor and Secretary, Department of Cooperation, Government of Chhattisgarh, who has come over here from Chhattisgarh to Namakkal to inaugurate this great IDSEA, Indian Dairy Scientists and Entrepreneurs Association. I am thankful to you, sir. Being the alumni of Madras Veterinary College, he has affection on us and he has come over here. I am thankful to you as the head of the institute, sir. I then respected Dr. Suresh Konnapagal, sir, my mentor, teacher and gynecologist and former Vice Chancellor, Kerala Veterinary Animal Sciences and Fisheries University, former ADG ICR and Animal Husbandry Commissioner, Government of India. When I requested him to come over here, he readily accepted and came in time. He came yesterday and stayed here and gracing the occasion. Even though it is not a vote of thanks, I am thankful to you for your presence, sir. Respected Ramurthy, sir, feeds for his presence and he readily helps the university and all of its path. Respected Dr. A. Ilango, my classmate who is traveling with me from 1986 to till date, and he is pillar behind the dairy plant, father of dairy plant of VCRI Namakkal is our Dr. Ilango, A. Ilango, Ayyasami Ilango. And then continuing person, my Dr. Kumaresan, respected then Dr. Pandian, then respected Dr. Vijay, who is the man behind this society or association, and respected Karthikeyan, who is the General Secretary of this association, and respected Dr. Ramasamy sir, ஒரு பால்கார மாதிரி இவரை பார்த்து அண்ணாமலை படம் வந்ததா சைக்கிளை அவர் அண்ணாமலை பார்த்து இவர் பண்ணாரான்னு தெரியாது, பட் எப்பயுமே சைக்கிளில் கேனை கட்டிக்கிட்டு வருவார்னு சொன்னது ரொம்ப உண்மை. நான் கூட அவரை பார்த்துட்டு ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆனேன். Respected Dr. Lokesh, my beloved former student and pillar and post of IT wing, who is connecting the veterinary science with IT and computer science. Respected Dr. Pogulendi, then respected Sendil Kumar sir,
Ref India Limited, and dignity then A. Venkatesan sir, and Mrs. Karthigeyan and family, other dignitaries on the dais, half the dais, and my dear students, and my professor and heads, professors, associate professors, assistant professors, a warm good afternoon to you all. ரொம்ப சிறப்பான ஒரு இதில் நான் கூட ஐஎம்தி இப்போ நான் ஜெனரல் செக்ரட்டரி இசார் சார் தான் ப்ரீவியஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இசார். வி ஹவ் completed 4,000 life members in the society. It is the biggest society. Our OG society is the biggest society in which he was the president. He gave permission to conduct symposium in the year 2009 at VCRI Namakkal. At the time I was the associate professor and head here. Now I am the general secretary, but it is my fortune to have in my tenure one society is inaugurated here, IDSEA. See this auspicious day இன்னைக்கு திருவோணம். இந்த ஓணம் திருவோண நட்சத்திரம் என்பது பெருமாளுக்கான நட்சத்திரம். பெருமாள் என்பவன் யார் என்றால் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்ட பரந்தாமன். பார்க்கடல். இந்த IDSEA பாருங்க, ஐடென்டிட்டி என்னவென்றால் கடல், கடல் சி என்று வந்துவிட்டது. ஸோ பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்ட பெருமானாகிய திருமாலுடைய திருநாமத்தில் எழுகின்ற நட்சத்திரத்தில் இந்த சொசைட்டி அசோசியேஷன் உதயமாகிறது என்பது சாலச் சிறந்த பொருத்தமானது. அது மாயவன் மருகா வருக என்று மாயவனாகிய திருமாலுக்கு இன்னொரு பேர் மாயவன். மாயவன் மருகா வருக வருக. மருகா என்றால் முருகா, முருகன் என்றால் கார்த்திகேயன். அதை தோற்றுவிப்பன் கார்த்திகேயன். கூட வெற்றி என்ற விஜய் இருக்கிறான். அதை லோகம் ஆளுகின்ற எகைன் லோகேஸ்வரன் வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறான். லோகமான்யன் என்றும் திருமாலுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு. இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருப்பவனும் குமரேசன். இதையெல்லாம் தாங்கி கொண்டிருப்போன் இளங்கோ என்ற இளவல். இப்படி மிக இதை பாண்டியன் என்றாலே வெற்றி. ஸோ பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன், பாண்டியன் மன்னன், இப்படியெல்லாம் இந்த பானுப்பிரியா, சபாஷ் என்ற சுபாஷ், இளவரசன், இத்தனை பேர் கூடி இந்த தேரை இழுக்கப் போகிறார்கள். இது சாலச் சிறந்த ஒரு அசோசியேஷனாக வரும். தமிழில் மொழிபெயர்த்தால் பார்த்து இந்த மொழிபெயர்த்தோமானால் இந்திய பால்வள அறிவியல் அறிஞர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு என்று இதற்கு பெயர். அற்புதமாக இன்று ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்த சிறந்த நாளில் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்த கூட்டமைப்பு மிகச்சிறந்த நல்ல நன்மைகளை மாணவர்களுக்கும் அறிவியல் அறிஞர்களுக்கும் தொழில் முனைவோருக்கும் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கும் மிகச்சிறந்த நன்மையை கொடுக்கும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. அதற்கும் நாம் அனைவரும் சாட்சியாக இருக்கிறோம். ஆஞ்சநேயன் பூமியில் இங்கு நரசிம்மனாக உட்கார்ந்திருக்கின்ற திருமாலின் திருநாமத்தில் இது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. எனவே இது மிகச்சிறந்த ஒரு கூட்டமைப்பாக செயல்படும். அதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் முதல்வராக இருக்கும்பொழுது இது தொடங்கப்படுவதற்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதற்காக இந்த டைரி சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மிகப்பெரிய அரும்பணியை ஆற்றி வருகிறது. அவர்களுக்கு குமரேசன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி இந்த இதுகாரும் வந்திருந்த IAS ஆஃபீஸருக்கும் எங்களுடைய கொன்னப்பால் சாருக்கும் RGS காமதேனு ஃபீட்ஸ் நிறுவனர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். ராமசாமி சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். இந்த கூட்டமைப்பிற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதை மிகச்சிறந்த கூட்டமைப்பாக எடுத்து செல்வார்கள். இளங்கோ ஆரம்பித்தது எதுவும் நடுவில் நின்று விடாது. எனவே இது மிகச்சிறந்த ஒரு கூட்டமைப்பாக விளங்கும். அதற்கு எல்லாமல்ல இறைவன் துணையிருப்பான் என்று கூறிக்கொண்டு இதற்காக அரும்பாடுபட்ட எங்களுடைய கல்லூரியினுடைய அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பொறியியல் துறைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவ செல்வங்களுக்கு தர்ஷித் வினேஷ் உள்ளிட்ட அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் என்ற முறையில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனவே ஒரு டெய்ரி பிளான்ட்டை ஏற்படுத்தி அதில் தினமும் பயிற்சி கொடுத்து புதன்கிழமையானால் பயிற்சி கொடுத்து என்னுடைய கிளாஸ்மேட் குமரேசன் என்பவர் ஆடம்பர பிரியர் இல்லை. அவரை இன்று கோட்டு சூட்டு போட வைத்த கார்த்திகேயனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குமரேசன் மிகவும் எளிமையினுடைய திருவுருவம், சுத்தத்தினுடைய மறுவுருவம். அவரையும் ஒரு கோட் சூட்டு போட்ட வைத்தாயே கார்த்திகேயா, கல்யாணத்தினை கூட போட மாட்டேன்ட்டான்.
குமரேசா அவனை ஒரு கோட் சூட்டு போட வச்சு நேற்று நைட்டு எங்கிட்ட சார் நாங்கள் எல்லாம் கோட் சூட்டில் போட்டிருப்போம் நீங்கள் சிம்பிளாக வராதிங்கன்னு என்னை சொல்லி இது இந்த கார்த்திகேயனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முருகனின் திருநாமம் தாங்கியவன் நிச்சயமாக நல்லவனாக தான் இருப்பான் கார்த்திகேயன். 6 பெண்கள் சேர்ந்து கார்த்திகேயனை 6 உருவை உருவாக்கிய திருவிளையாடல் புரிந்தவன் தான் கார்த்திகேயன். எல்லா கடவுளையும் விட வேகமாக வரக்கூடியவன் தான் முருகன். எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் வேல் கொண்டு அதை சரி செய்பவன் முருகன் போல் இதை இந்த அசோசியேஷனை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். எனக்கு என்னுடைய காலத்தில் இப்படி ஒரு இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் அனைத்து மாணவர்களுடைய முன்னாள் மாணவருடைய வியர்வையில் உருவான இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் இந்த சிறப்பான நிகழ்வு நடைபெறுவது எனக்கு மிகுந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பால்வளத்துறைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அதில் விளைக்கின்ற ராஜசேகர் இவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றுதான் நானும் இளங்கோவும் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். எனவே இந்த துறை மிகச்சிறந்த துறையாக இருக்கிறது. குமரேசன் சொல்லுவது போல் நான் எந்த துறையிலும் தலையிடுவதில்லை. அவர்களுக்கான சுதந்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது. எல்லா துறையும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. இப்படி ஒரு அசோசியேஷனை நாங்கள் மூவர், நான், குமரேசன், இளங்கோ, நாங்கள் 86 பேட்சில் சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்தோம். பிரசன்னா அவர்களுக்கு அந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி நாமம் அனைத்தும் வரும். அந்த கல்லூரியில் படித்த நாங்கள் இங்கே இத்தனை ஆண்டுகள் வேலை பார்த்து இப்படி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துவது குமரேசனுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எதற்கும் ஆசைப்படாத ஒரு மனிதன். அவனுடைய ரூமில் ஏசி கூட இருக்கும், ஏசி கூட போட மாட்டாப்புல. பேப்பர் 10 பேப்பர்னா கார்த்திகங்கிட்ட கூட 2 பேப்பர் தான் அதை கொடுத்துருப்பாப்புல. ரொம்ப சிக்கனமான அரசாங்க பணத்தை மிகவும் சிக்கனமாக உபயோகப்படுத்துகின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களில் குமரேசன் தான் முதலிடத்தில் இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி அந்த ஒழுக்கம் எல்லாத்திலும் சாலச் சிறந்த என்னுடைய நண்பன் இளங்கோவும் அது மாதிரி தான். நாங்கள் 86 இங்கேருந்து போனோம். சேலம் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்டத்தில் போனோம். அந்த நினைவுகளை எல்லாம் நினைத்தோமானால் நான் பேசிக்கொண்டே தான் இருக்க வேண்டும். ஸோ கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை கொடுத்த அற்புதமான ரத்தினங்களில் ஒன்று இளங்கோ, இன்னொன்று குமரேசன், எல்லோரும் தான், பிரசன்னா அவர்களும் தான். எனவே அந்த கல்லூரியும் நினைத்து எங்களுடைய ஆசிரியர், மாபெரும் ஆசிரியர் நரேஷ்குமார் அவர்களை, டாக்டர் நரேஷ்குமார் அவர்களை இந்த நேரத்தில் நினைந்து கொண்டு, நான் வகுப்பிற்கு நோட்ஸ் இல்லாமல் சென்று கிளாஸ் எடுப்பதற்கு காரணம் டாக்டர் நரேஷ்குமார் டைரி சயின்ஸ் தான் என்று நான் சொல்லுவேன். அத்தகைய என்னுடைய ஆகச்சிறந்த ஆசிரியர் பெருமானை நினைவு கூர்ந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த கூட்டமைப்பு மிகச்சிறந்த கூட்டமைப்பாக வரும். இந்த என்டர்பிரனருக்கெல்லாம் நான் இப்போ RGS அவர்கள் இதில் ஒரு என்டர்பிரனராக இருந்து இதில் ஒரு கார்ப்பரேட் மெம்பராக சேர்ந்திருக்கிறார். அவர் இதில் பல நன்மைகளை செய்வார். அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவர்களே, மாலையில் நடக்கின்ற இந்த செஷனில் நீங்கள் I request all of my students to participate in the evening session to interact with the dairy people. You know their sufferings and pain which they are putting to get the milk from the cow. 1 liter of milk is produced from circulating volume of blood 500 liters. So if the cow is producing 20 liters, you calculate 20 into 500 liters of blood is circulating through the udder. This is the sacrifice of the cow and the buffalo. So we have to think. I salute all the dairy science scientists today on this occasion. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Mastering modern enterprise from the roots of tradition, he fuels the nation's herd with automated precision. For our special address, we proudly welcome Thiru S. Ramamurthy sir, Managing Director of RGS Kamadhenu Feeds, Erode, and member of the Board of Management. Dignitaries on the dais and distinguished scientists, entrepreneurs and students in the hall, a warm good afternoon and அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம்.
ஏன்னா டைம் போயிட்டுருக்கிறதுனால என்னுடைய உரையை வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன். இந்த உரையை வந்து கார்த்திகேயன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கார்த்திகேயன் சார், இளங்கோ சார்லாம் சொல்லும்போது ஓகே அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் தானே, ஒரு 5 நிமிஷம் போய் ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு யோசித்தேன். பட் ஆனால் இட்ஸி மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டில் இருக்கிற அசோசியேஷனை நான் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இன்விடேஷனில் கீழே பார்த்தா அவங்களும் தமிழ்நாடு ட்ரெண்டுக்கு இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் லைவில் போடுறேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து சில விஷயங்கள் உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்குறேன். ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் எல்லாமே லைவில் போகிற ட்ரெண்டில் தான் இருக்கிறோம். ஸோ வித் திஸ் லைட்டர் நோட், ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கதையோடு ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ ஒரு 28 வயசுள்ள ஒரு இன்ஜினியர் கோழிக்கோடிலிருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் க்ரீமரி அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதில் இருந்து ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்பு மூலமாக ஒரு டைரி இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்காக வெளிநாடு போகிறாரு. பட் ஆனால் அங்கே அவர் சத்தம் இல்லாமல் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கிட்டு ஒரு மெட்டலர்ஜிக்கல் அண்ட் நியூக்ளியர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு திரும்ப இந்தியாவுக்கு வராரு. கவர்மெண்ட்லேருந்து அவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கிராமம் குஜராத்தில் ஆனந்த் அப்படிங்கிற அந்த ஊரில் வந்து அவரை வந்து போஸ்டிங் கொடுக்குறாங்க. அவருக்கு ஹிந்தி அவ்வளோவா வராது, இல்லை குஜராத்தி சுத்தமாக வராது. அவருக்கு ஒரு கார் ஷெட்டில் வந்து அவருக்கு தங்குறதுக்கான ஒரு இடம் கொடுக்குறாங்க. இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அவருக்கு பால் குடிக்கிறதுக்கு பிடிக்காது. ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ அங்கேருந்து கிளம்பலாம், பாம்பேக்கு போயிடலாம். அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கினதுக்கு ஒரு பாண்ட் இருந்தது, அந்த பாண்டை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லியும் வேறு இதுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு பாம்பேக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கோஆப்ரேட்டிவ் லீடர் திருபுவன்தாஸ் பட்டேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்புறமா புறப்பட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், எங்களுக்கு ஆனால் டைரி மிஷினரி ஃபுல்லாக மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்டு மட்டும் போங்க, கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் தங்குங்க அப்படின்ட்டு ஒரு வேண்டுகோள் கொடுக்குறாரு. அவர் அங்கேயே தங்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் ஆனந்த் விட்டு வெளியிலே வரல. அவர் தான் வந்து டாக்டர் வர்கீஸ் குரியன், நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஒரு பால் அருந்தாத ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட பால் புரட்சியே ஒப்படைக்கப்பட்டது. அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸி தொடங்கின இந்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெண்மை புரட்சிக்கான அடுத்த வித்தாகத்தான் நான் இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நிச்சயமாக இட்ஸி வந்து இன்றைக்கி லான்ச் ஆனதுலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை வந்து டைரி இண்டஸ்ட்ரியில் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இன்றைக்கி பிரசிடென்ட் டாக்டர் இளங்கோ சார்கிட்டையும் மற்றும் அவரோட செயல்படக்கூடிய அனைத்து செயல் தலைவர்கள்கிட்டையும் நான் வந்து ஒரு வேண்டுகோளாக கேட்டுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அதே அமுலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் எல்லாமே செட் பண்ணிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனையை பார்த்தாரு. அது என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வின்டர் சீசன் குளிர்காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்க் சர்ப்ளஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மில்க் ஹாலிடே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க, மில்க் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மில்கை மார்க்கெட் பண்ண முடியாமல் இதை வந்து டாக்டர் வர்கீஸ் குரியனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கவலையாக பார்த்தார். ஏன்னா விவசாயிகளுக்கு எத்தனை நாளைக்கு நம்ம வந்து மில்க் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டு இதை ஏன் பவுடர் ஆக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு பார்க்கும் பொழுது அதை வந்து குஜராத்தில் வந்து நிறைய வந்து பஃபலோ மில்க் தான் வந்துக்கிட்டு இருந்தது. அந்த பஃபலோ மில்கை வந்து மில்க் பவுடராக ஸ்ப்ரேவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு இருந்தது. ஸோ உடனே அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஹெச்எம் தலாயா அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து ஒரு டைரி இன்ஜினியர், அவர்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வேணும் அப்படின்ட்டு சொன்னோனையும் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு மிஷின் அந்த பஃபலோ மில்க் வந்து பவுடர் ஆக்கிறதுக்கான அந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனந்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பஃபலோ மில்க் ஸ்ப்ரே ட்ரையரை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மில்க் ஹாலிடேஸுங்கிறத வந்து கொடுக்கறத நிறுத்தி அந்த பாலை வந்து சர்ப்ளஸ் பாலையும் வந்து மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைரி இன்ஜினியர் ஆன ஒரு டைரி சயின்டிஸ்ட் நினச்சாங்கன்னா நிச்சயமாக
நம்மளுடைய ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் டைரி இண்டஸ்ட்ரியினுடைய பெயின் பாயிண்ட்ஸை வந்து அட்ரஸ் பண்ணி நல்லபடியாக கொண்டு போக முடியும். இன்றைக்கி வந்து அதுக்கு வந்து IDSEA வந்து அதற்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்து செயல்பட வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து அனைவரின் சார்பாக கேட்டுக்கிறேன். அதே போல் IDSEAக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கணும். IDSEA should exist to convert dairy science into dairy enterprise and dairy enterprise into farmers sustainable income-ஆக அதை கொண்டு வரதுக்கு IDSEA வந்து அதற்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன். பிகாஸ் இந்தியா இஸ் நம்பர் 1 in the world இந்த வேர்ல்டு இன் மில்க் வால்யூமில் நம்ம வந்து இந்தியாவில் நம்பர் 1 இருக்கிறோம். பட் ஆனால் வேல்யூ அடிஷனில் நம்ம வந்து ரேங்கில் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து நிறைய இனோவேஷன்ஸ் நம்ம IDSEA மூலமாக அதை வந்து பாண்டியன் சார் வந்து சொல்லிட்டாங்க என்னென்னவெல்லாம் செய்ய போகிறோங்கிறது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்தியாவில் வந்து மிகப்பெரிய கேப் வந்து ஒரு 5 விஷயத்தில் நான் பார்க்குறேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாருமே இங்கே நிறையா டைரி ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வந்திருக்கிறீங்க. நம்ம பல சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா யாக்குல்ட்டுன்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஃபங்க்ஷனல் ட்ரிங்க்கு ப்ரோபயாட்டிக் ட்ரிங்க்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த யாக்குல்ட்டை குடிக்காமல் இருக்க முடியறதில்லை. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி கட் ஹெல்த். பட் ஆனால் அது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரெயின் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது. பட் ஆனால் இந்தியன் ஸ்ட்ரெயின் நாம் இன்னும் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ட்ரிங்க் வந்து இன்னும் ஒரு பிராண்ட் வந்து வரல. ஸோ ப்ரோபயாட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட். ஸோ அதில் வந்து நாம் வந்து இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் மோர் இட் வில் பி குட். ஏன்னா நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாட்டி வந்து நமக்கு மோர் செஞ்சு கொடுத்த மோருங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெயினையே நாம் தான் உலகுக்கு கொடுத்தோம். பட் ஆனால் நாம் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சவங்க ஏன் வந்து யாக்குல்ட்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஸ்ட்ரெயினை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது? அது வந்து நம்மளுடைய IDSEAவில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாராவது ஒரு தீசிஸ் வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன். அதே போல் இன்றைக்கி செகண்ட் மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா டயட்டு. எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்பு குறைக்கணும், டயட் இருந்து ஃபேட்டி லிவர் வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பல பேர் பல இது இருக்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து காஃபி, பிளாக் காஃபியில் வந்து நெய் ஊற்றி அந்த புல்லட் ஷீல்டு காஃபின்ட்டு சொல்லி குடிக்கிறோம். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிட முடியுது. பட் நாமெல்லாம் வந்து நிறையா ட்ராவல் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெய் மேக்ஸிமம் ஒரு தேன் கேட்டோம்னா ஹோட்டலில் கொடுப்பாங்க. பட் ஆனால் நெய் எங்கே ஒரு பாட்டிலில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஸோ ஒய் காண்ட் ஒரு கீயை வந்து ஒரு டியூப்பில் டூத் பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு சின்ன டியூப்பில் பேக்கிங்கில் கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு பேக்கிங்கில் ஒரு வித்தியாசம் தான். ஆஸ் லைக் சிக் ஷாம்பு மாதிரி இங்கே எத்தனையோ ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம பாட்டில்லையும் டின்லேயும் விதவிதமாக பேக்கிங்க்கு செலவு பண்ணுறதோட இத்தினூண்டு ஒரு இதில் ஒரு 2 ml இல்லைன்னா கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து ஒரு பேக்கேஜிங்கில் புது ஒரு இனோவேஷன் கொண்டு வந்தோம்னா நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜ் 10 times ப்ரைஸ். நிச்சயமாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேக்கிங்க்கு 10 மடங்கு ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு இன்றைக்கி ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்க் பவுடர்ஸை வந்து நம்ம வந்து நிறையா வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். அங்கே எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு போய் நம்ம எல்லாமே வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அங்கே கன்வெர்ட் ஆகிறதில்ல. சோப்பாகவும் நிறையா வந்து க்ரீம்ஸ், சீரம்ஸ் இதெல்லாமே மில்க் பவுடர் பேஸ்டில் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் அது வந்து இந்தியாவுக்குள்ளார இம்போர்ட் ஆகி வரதை வந்து நிறையா பேர் அந்த காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரியில் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கலாம். இன்றைக்கி ஈரோடு, கோபியில் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபேமஸான காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் காஸ்மெட்டிக்ஸுன்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு 65 கிராம் டு ஒரு 60 கிராம் காஸ்மெட்டிக் அந்த பால் பவுடர் அண்ட் வித் சில என்சைம்ஸ் போட்டு ஃபேஸ் பேக்காக வருது. நல்லா ப்ரீமியம் ப்ரைஸுக்கு விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியாவில் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் மில்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் போகலாம். அதே போல் 4th வந்து பார்த்திங்கன்னா
இந்த வே ப்ரோட்டீன் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே நிறைய இப்போ வந்து பன்னீர் இண்டஸ்ட்ரி வந்துருச்சு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் சாப்பிடாத வீடே இல்லை. ஸோ பன்னீர் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆக அந்த பன்னீருடைய அந்த வே வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறோம். அதை கூட நம்ம பவுட்ரு பண்ணி நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன், ஏன்னா சார் ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்ட் கண்ட்ரின்ட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அது முற்றிலும் உண்மை. இன்றைக்கி வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ வே ப்ரோட்டீனை வந்து நம்ம எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஈவன் நான் வந்து NDRI கர்னால் போயிருக்கும்போது அந்த இது பானிபுரிக்கு வந்து அவங்க கொடுத்த அந்த பானி வந்து பார்த்திங்கன்னா வே ப்ரோட்டீனில் பண்ண ஒரு பானி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இனோவேட்டிவ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜஸில் எல்லாருமே தயார் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கோ இல்லை வெளியிலையோ வராமையே போயிடுது. ஸோ அதை வந்து IDSEA வந்து கரெக்டாக வந்து தே ஷுட் பி லைக் அ கேட்டலிஸ்ட் பிட்வீன் அ இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சயின்டிஸ்ட். ஸோ அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னுடைய முக்கியமான ஒரு வேண்டுகோள், IDSEA அண்ட் IMA ட்ரஸ்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பக்கம் நம்ம வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறோம்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது வந்து ஸ்டாப் டேக்கிங் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ். அது வந்து அப் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஓகேவாக இருந்தாலும் அது வந்து அவங்க வந்து நிறையா வந்து டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஃபஸ்ட்டு டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் சாப்பிட்றத நிறுத்துங்கன்ட்டு சொல்கிறாங்க. நாம் சில ஆய்வுகள் ப்ளஸ் எவிடன்ஸோட அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிய வைக்கணும். ஆக்சுவலி என்னுடைய சன்னுக்கு ஃபுட் பாய்சன்ட்டு நான் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கும்போது அவர் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் உரையூற்றின தயிரை கொடுங்க, கப்கர்டெல்லாம் கொடுக்காதீங்கன்ட்டு சொன்னாங்க. அவங்க எழுதி கொடுத்தது வந்து ஈகோனாமன்ட்டு சொல்லி ஒரு மெடிசன் எழுதி கொடுத்தாங்க. அதை திருப்பி பார்த்தோம்னா அதுலேயும் லாக்டோபெசிலஸ் சப்டிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஆனால் கேர்ட் கல்ச்சர்லேயும் அதே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலேஜ் கேப் பிட்வீன் அ டாக்டர் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா MBBS டாக்டர் அண்ட் டைரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஒரு வைடு கேப் இருக்குது. ஸோ IDSEA வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து IMA ஒரு சிட்டிங் கமிட்டி கொஞ்சம் நிறையா வந்து அவங்களோட நம்ம பேசணும், நிறையா அவங்கள வந்து புரிய வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து டைரி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு சாப்பிட்டா என்னென்னவெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாமல் எதுவும் இல்லை. பட் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாமே வச்சு அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஒரு பார்ட்னராக மாற்றணும். ஸோ இது வந்து IDSEAக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இது. அதே போல் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க வெப்சைட் இது. மை ஸ்பெஷல் அப்ரிசியேஷன் டு டாக்டர் லோகேஷ் சார் ஃபார் த வெப்சைட், பிகாஸ் நான் அதை எழுதிட்டே வந்தேன். பட் என்னென்னா நானும் நிறையா அசோசியேஷனில் இருக்கேன், நிறையா ஃபாரம்ஸில் இருக்கேன். இந்த ஆனால் எந்த ஒரு வெப்சைட்டும் இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை. நான் நேற்று வந்து அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லி எங்கள் டீம்கிட்ட சொன்னேன். டீம்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நான் கொஞ்ச நேரம் வந்து நான் மறுபடியும் சொன்னவங்க கிட்ட கூப்பிட்டுட்டு நான் வாட்ஸ்அப்பை ஸ்க்ரால் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா என்னுடைய மெம்பர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் அதில் 5வது நிமிஷம் இருக்குது. என் டீம் வந்து பணம் கட்டிட்டேன்ட்டு சொல்லலை, பட் ஆனால் சர்டிஃபிகேட் வந்ததுலேருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ ஐ வாஸ் ஷாக்டு. ஏன்னா எந்த ஒரு அசோசியேஷன்லேயும் 5 நிமிஷத்தில் வந்து மெம்பர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததா சரித்திரமே இல்லை. ஸோ அதுக்கே வந்து IDSEA வந்து எவ்வளோ ட்ரெண்டில் முன்னோக்கி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியுது. At my end, so I end with one line from a small book of my children. It's a book written by James Norbury. Norbury's Big Panda and Tiny Dragon அப்படின்ட்டு அந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு பிக் பாண்டா கரடியும் ஒரு சின்ன டிராகனும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக காட்டுக்குள்ளார போயிட்டே இருக்கும். அதில் நிறையா விஷயங்கள் ரெண்டு பேர்த்தோட உரையாடல்கள் இருக்கும். அதில் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக் பாண்டா அந்த கரடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைனி டிராகன் கிட்ட கேட்கும், உனக்கு எது ரொம்ப முக்கியம்ட்டு கருதுற, ஒரு பயணமா இல்லை டெஸ்டினேஷன் போய் சேரக்கூடிய இடமா, த ஜேர்னி ஆர் த டெஸ்டினேஷன் அப்படின்ட்டு கேட்கும். அதுக்கு அந்த டைனி டிராகன் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லும், த கம்பெனி துணை அப்படின்ட்டு சொல்லும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா IDSEA வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு இட் ஷுட் பி அ பிக்கஸ்ட் கம்பெனியான ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனியாக செயல்பட்டு ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ் என்டையர் டைரி இண்டஸ்ட்ரி கூட அவங்க தே ஷுட் வாக் டுகெதர் அண்ட் ஆல்சோ IDSEA ஷுட் பி அ
lighthouse of the Indian dairy fraternity from now onwards. And also, I thank all for giving me this opportunity. Thank you. That outlive generation, architect of nation's policies and institutions of renown, a stalwart who shaped India's livestock crown. It's an extraordinary honor to invite Dr. Suresh S. Honopagal, sir, for our special address. Sir, we invite you to address the gathering. Good afternoon to all the esteemed members present in this August gathering. The chief guest of today's function, Dr. Prasanna, another guest of honor, Thiru Ramamurthy Garu, the president and dean of this great institution, and my good friend Dr. M. Selvaraju, the president of IDSEA, Dr. Elango, and the dean of the Salem Veterinary College, all the vice presidents, general secretary, joint secretary, treasurers, and rest of the office bearers of this IDSEA, and the former director of extension and more practical person, Dr. Ramaswamy, and other dignitaries who are present in the August gathering, more specifically the dairy entrepreneurs, the ladies and gentlemen, and my dear students. Much has been already spoken by the earlier speakers with regard to the dairy industry in India, what is happening with reference to milk production and other things. So I would like to focus a few of my perceptions with reference to the dairy industry. So we are the largest producer of the milk, touching almost 248 million tons during the last year. And this journey started about a decade back. Of course, much earlier to that also we are a milk deficit country. Now we are a milk sufficient country. So we are sufficiently producing. So the milk production way back in 2014-15, about 10 years back, was only it was about 146 million tons. Now we have touched 248 million tons. That means nearly to the tune of 70% hike is there with reference to the milk production across the country. Not only in the milk production, even in the milk consumption also we are self-sufficient. For example, the milk requirement for the population, what we have, it is around 243 million tons, but we have already touched 248 millions. So there is a good amount of milk that is available across the country. And out of this, the total contribution of the milk alone to the national GDP or the national economy is to the tune of 5% plus. So such a huge contribution is there from the milk industry to the national economy. And this clearly indicates that for the domestic consumption also, we have surplus milk, and we need to, the total consumption, milk as a liquid component is almost to the tune of 45% plus. The remaining milk goes into the products like ghee, butter, paneer, curds, buttermilk, and other products. A lot has been already dealt by the industrial partner, who is also a corporate member in this, as well as your board member, Ramamurthy Garu, with reference to the products and the importance of the consumerism and affordability of the buying the milk products. The packeted milk products has increased across the country. And apart from all these plus points, what we are seeing with reference to a glorious milk industry across the country, yet another beauty, there are several beauties which lie without the notice of the many of the people. For example, it
it supports nearly to the tune of 80 million, 8 crore people, rural households, as far as the rural economy is concerned. And out of this, majority of them are landless, poor farmers, and majority of the people who are involved in the dairy industry is the women folk. So that means there is a woman empowerment is there in this particular sector, and there is a inclusive growth, economic growth is also there. This is the only sector compared to the rest of the sector that we are handling, which provides the inclusive growth as far as the economy is concerned. So, but we have some inherent problems. So some inherent problems means the disease problems and low productivity. Whatever we are producing, although it is we are number one with reference to the milk production across the globe, but per se production, per animal production is far low compared to the rest of the dairy developed nations or the countries. So for which we need to focus with reference to the nutritional security to the animal, because they are providing the nutritional security to the human population, but in turn it becomes our responsibility to see that even our animals also get a proper nutritional security. So the availability of the feed and fodder, the availability of the proper nutrition will further enhance the quality production, and sustainability will be there as far as the milk is concerned. And in addition to that, scientific breeding programs, more specifically the application of the assisted reproductive technologies. When I was there in the Government of India in 2016, we initiated introduction of the assisted reproductive technologies. So these assisted reproductive technologies are nothing but the estrus synchronization, where in which you make a group of animals to come into estrus at a given period of time, so that the AI, artificial insemination, can be carried out in a handy way and more efficiently. So this particular program was launched in 2016, and the focus we shifted from the crossbreeding. So crossbreeding has led the country to reach this stage. It doesn't mean that we should stop the crossbreeding, but in addition to that, we have to support and further develop our indigenous germplasm, because our indigenous cattle that we are rearing, they are disease resistant, climate resistant, parasitic resistant, and also produce the milk even with low quantity or the low quality of the fodder and the feed that is available to feed them. So in addition to the nutritional security and the breeding support that has been given by different state departments as well as the Government of India, there is also a need to keep a check on the biosecurity, because ingress of the diseases is very common. As a result of ingress of the diseases in the animal community, the production goes down, and even the health concern of the consumer also becomes very, very important. So that's why there should be a strict biosecurity measures put in place. And in addition to that, we also extend the veterinary health coverage to the last animal that is being maintained by the farmer. Although there are several programs that are being operated to see that the veterinary health coverage is maximized, but nevertheless, still we are not able to provide a very sound and satisfactory veterinary health coverage to the huge population of the livestock that we are having. And in addition to that, the diseases, what I was mentioning, there will be new ingress of the disease. For example, recently there was a disease called as LSD, lumpy skin disease. And foot and mouth is a disease which is bothering and which is keeping a check with reference to our export. Although we are able to produce much more than what is required by the country, but we are not able to compete with the dairy developed nations as far as the exports are concerned. So the major concern is to see that all these things, the disease-free production is made available, then we will be able to compete with the global market. So ultimately the aim is to see that our true success lies with reference to making the dairy industry much more glorious and much more beneficial to the farming community, is to see that the total net income at the farmer doorsteps is very, very important. To enhance the total income at the farmer doorsteps will ultimately make more and more farmers to involve themselves into the animal husbandry activities. To support this, the Government of India as well as the state governments are having a lot of schemes, and we should reap the benefit out of these schemes. For example, RGM, Rashtriya Gokul Mission,
Rashtriya Gokul Mission is a very novel scheme that has been launched by the Government of India and that supports the complete dairy sectors and giving more emphasis to the indigenous breeds of the cattle development. And we have the National Livestock Mission. In addition to the dairy, other species of animals, for example, sheep, goat, poultry, and other species of animals are also being covered under the National Livestock Mission. And LHDCP, that is Livestock Health and Disease Control Program, more specifically for vaccinations to prevent the occurrence of the disease rather than treating the disease. The Government of India has launched and supports the state governments with reference to the funds to extend the vaccination program for very important, economically important diseases and transboundary animal diseases. And then NPDD, National Program for Dairy Development. That is another scheme which supports the dairy sectors, more specifically the cooperative sector, because the cooperative sector has become very successful as far as the dairy is concerned, remaining in few other sectors where the country ventured to extend the cooperative movement, but some of the sectors have not performed very well. But the dairy is consistently performing very well, and hats off to all the dairy farming community who are involved to achieve this particular progress. And Ramasamy was also mentioning with reference to the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. It is a very good funding support, especially the entrepreneuring committees. The students are sitting here and you are repeatedly being appealed by the speakers over here with reference to attending the afternoon program, the workshop or the talks, what are being arranged by the IDSEA for the benefit of the student community. So you need to become more job providers than the job seekers, for which you will have to develop a component of entrepreneurs, how to become a good and successful entrepreneur. So this particular platform, IDSEA, is providing that opportunity also. I have seen so many professional societies where in which only the professionals are involved. To quote Dr. Selvaraju was mentioning with reference to the ISAR, so wherein which more than 4,000 life members are there. But most of them are the professional members. And this is a very unique platform where it has given equal weightage to the dairy entrepreneurs also. So more of the dairy entrepreneurs have also become the members. And this is a very good interface of the industry and the academia. Industry and academia interface is very, very required so as to transfer for translation of the research that happens within the institute or the universities. It has to ultimately reach to the to achieve the benefit of the farming community. That can happen only through the industries. So this particular amalgam of the industry as well as the academia that is happening in the IDSEA is a very noble thought, and I am very happy to be a part of this particular auspicious occasion. And more specifically, I am very much closely associated with this institute, the Veterinary College and Research Institute. As the name implies, because in most of, we are having about 80 plus veterinary colleges across the country, and none of the colleges is having this particular nomenclature as Veterinary College and Research Institute. And that credit goes to this particular place, that is the Namakkal. And in reality also it is functioning like that. Yesterday I had an opportunity of visiting the two important labs that are located in this institute. One is the poultry diagnostic and surveillance as well as the feed analytical lab. So both the labs are doing very well, and they are providing the human service to the farming community as well as to the sector concerned. So both of them are self-sufficient programs. They are not seeking any support either from the government or from the university. They are self-supporting mode, and they are doing a very good service. And this very beautiful facility where we are sitting over the last 2.5 hours is a contribution from the alumni. The core alumni of the college have joined hands to contribute and develop such a facility, and it is very happy to see that every time whenever I get an opportunity to visit Namakkal, I find a new development that is happening in the campus. But yesterday when I was traveling to the Namakkal town, I also saw that earlier Namakkal, what I had seen long back, maybe about 5-6 years back, that was the last visit, I think 2019 I visited last, and that Namakkal and yesterday's Namakkal, really I was wonderstruck to see the roads, very well laid down roads, and the cleanliness in the town. So that inspired me, and I compliment the citizens of the Namakkal as well as the entire student fraternity of this great institute, the faculty, the dedicated faculty.
Motivating personality, Dr. Selvaraj, to take this particular institute to the greater heights. And I am very much confident that the IDSEA will have a very great future, and a handful of technocrats have joined as of now. In the future days come, it becomes a larger this thing, and since it carries the name as Indian Dairy, so it is going to become, it is going to spread across the country, having different state chapters. And I was happy to launch this particular Dairy Biz mobile application, and digital certificate is being issued. That is a very good movement. And we also have, we are planning to launch one such forum, but it is not exclusively for the dairy. We have included the veterinary, dairy, as well as the fisheries in the state of Karnataka. And definitely I will carry some of the messages from this particular association, which is a new generation, Gen Z association, we can call it as. And I compliment all the office bearers for doing a human service, and definitely look forward for a bright future for this association. Thank you for the patient hearing. And I also equally thankful to Dr. Selvaraj for giving an opportunity to visit this campus once again, and look forward for many more opportunities to see that this particular institute excels further to the newer heights. Thank you. Monumental governance is created. A Madras Vet College graduate with MVSC Dairy Pride, he brought a scientist logic to administrative stride. From Balrampur to Damtri, as collector, he held the steering wheel, now serving cooperation and the governor with visionary zeal. A veterinarian score blended with an administrator's grand grace, empowering grassroots prosperity at a visionary space. We now arrive at the pinnacle moment of today's ceremony. It is our supreme privilege to invite our chief guest, Dr. C.R. Prasanna Sir, IAS, Secretary to the Honorable Governor of Chhattisgarh and Secretary, Department of Cooperation, Government of Chhattisgarh, to deliver the chief guest address. Thank you. I was sitting and waiting, speaker after speaker will say about my graduation. Otherwise, எல்லாருக்கும் மனசில் என்ன இருக்குன்னா, சார் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரதுக்கு வந்து he is an Secretary of Cooperation or Secretary to Governor. But basically, I post-graduated from Dairy Technology from Madras Veterinary College. Ramasamy sir, senior most dignitary in the dais. He was assistant professor when we were students. So in different perspective, whenever we get dairy science practical, we will be happy. Because whatever we go and request to Ramasamy sir, inniki ice cream pannalam, inniki paal kova pannalam. So we decide ourselves to what to eat from dairy products, and he will happily agree, because he wants to standardize everything. So by that way, our memories, as Selvaraj sir said, it took me back to Madras Veterinary College, and everyone was telling about their classmates, and I proudly say that Dr. Karthikeyan is my classmate. We were there almost from 95 to 2003, 8 years of journey. We were in both in Madras Veterinary College. Karthikeyan also quoted from Tirukural, and I am also obliged today say, Idanai Idanal Ivan Mudikum Endraindu, Adanai Avankan Vidal. So Ilango sir has given the perfect task to Karthi. When they were discussing, I definitely know this will take into shape. Many initiatives will come and then they say, and they do nothing. And the moment I said Karthi is leading, then I said, okay, this will be done, and I will be attending the function. So that happened very soon. For that, Dr. Karthi takes special mention, and he has two daughters. Two daughters were attending the function. I think he might be more happy
for launching this association, as he was happy when both the daughters were born. And completely their support and other senior support has done a lot of groundwork to bring this association into grounding this association. To be brief, I am happy that Ramamurthy sir was mentioning about the challenges he is facing in the product. 4 or 5 challenges which I felt this association should initiate. A great step has been taken. Now there are many addresses which has to be issued to benefit of the farmers especially, because they are the ultimate owners. It is our mandate to serve the farmers as a Secretary to Governor or Secretary to Cooperatives, or Commissioner Health, or Dean, or HOD. So as a government servant, we are obliged and we are mandated to serve the farmers. So the challenges which I feel the association should take forward from in the entire value chain, from farmer producer to marketing, consumers. Consumer is also our God. Up to consumer. There may be 4 or 5 value addition process involved, from rearing a cattle to marketing the product. Many bottlenecks. I was collector. Innovation without innovation we will perish, because world is progressing in a very fast pace. We are feeling happy, we become the largest producer, but nice things ends there. After that, nothing is to be boasted as a achievement as per the profession or the dairy department is concerned, because Suresh sir rightly said about the productivity. If we compare European and New Zealand productivity, we are nowhere. Their productivity is somewhere between 13 to 15 liters per cattle. We are still loitering around 3 to 5. We are not able to at least achieve half of their productivity. 15 is there and 3 to 5 is here. So for that we have to bring more and more innovations, starting from breed selection to healthcare provision, disease prevention. I used to mention, because I was director veterinary, I forgot to mention one thing, I was director veterinary services of Chhattisgarh. Sir was commissioner animal husbandry in Government of India. So we used to meet frequently in Delhi over meetings. Next, coming back is, he was rightly said, now consumer awareness is increasing. Day by day we are seeing some new things. Now the trend is to put FSSAI trend. That is going to increase. Now everyone is quality conscious. How quality conscious, how much quality product we are delivering to our customers. When I was MD Mandi Board 2016, I was sent to a European Union Commission conference in Delhi. I was director, MD Mandi Board. One session was going about, I was nominated for dairy products. I was attending. One delegate from France, he is saying that we check quality of milk from each and every farmer, not bulk checking, not random checking. They are checking each and every milk sample from all the farmers, because they want this traceability. They want to trace which animal is having which disease, or which animals, which farms milk is being degraded, because their cheese goes to many countries. The moment they come to know this milk is defective, it will face a huge penal provisions. Oh, I was surprised how they are checking each and every milk sample for milk quality. What they did was they trained the truck drivers.
The truck driver who goes to collect the milk, he used to check the first stage quality milk production from the farm gate. So this is a huge challenge. Now he is saying about export. Now going to next big product which is gaining traction nowadays is paneer. After liquid milk, almost 18 to 20% of the milk is going for paneer production. Next comes ghee, next comes curd. So when we want to move from liquid milk to these products, the moment we move to value addition, quality control comes into phase. Now with the small resources, how we are going to check or document quality control issue, that's a very big challenge for us. Second challenge is like availability of labor. Selva sir, Kumaresan sir was telling about the labor. Now we are going to face a huge shortage of labor in coming years to come. Now dairy is one of the biggest labor intensive industry. So the entrepreneurs who are sitting, they can say how much labor crunch they are facing. So how future ready, how we are going to tackle this labor sensitive issue, that is another challenge which we are going to face. Third is quality. When we were students joining PG in 2001, we are new to the department. One day we were walking in the lobby, Karthikeyan and all. Somebody was going after meeting HOD, and we asked Suresh Subramanian sir, who is going? He said he is R.J. Chandramohan, owner of Hudson Foods. Because he is coming to learn what new things are happening in the dairy field. So without innovation taking place from this institute, entrepreneurs cannot go to some other place to learn about innovation. So this department or this association should enable innovations to come in the entire value chain. Value chain means processing, quality control, product making, value addition, cold storage, transport of cold storage, keeping in the store to reach the end consumer. Plus and minus, we are handling, plus is like milk can be produced in abundance. We can say we are producing large. Minus is, it's highly perishable. It has to be transported in a limited period of time to be processed. So this is going to be a very big challenge, which I think IDSEA will take note this also into their innovations or idea exchange program in the future to come. And fourth is like quality control. How we are going to control the quality? How? Because it involves huge amount of capital money, a huge amount of capital expenditure. These 4 or 5 issues, I think IDSEA should focus and enable students to come with ideas. I was talking about innovation hub or innovation lab. It should be having an innovation hub or lab where students or entrepreneurs come and say, this is the problem, how we are going to address. Many ideas come from many unexpected angles. When I was collector, this I used to mention in each and every meeting. I was collector, there was a family dispute within one of the biggest, richest family in the district. They used to come for settlement and all. Whenever they come, they take a small child, I think he was in third standard or fourth standard. And he used to play in my chamber, collector chamber. So I used to give him chocolates or something. One day I was talking to him and I was asking, which sports do you like? And he said, okay, I like football. So I got a football when I want to give it to him, to present to him next time he comes. And then after he became friendly. And I said, what you are going to become in future?
And he said, I want to innovate something. And he said, why? What you will innovate? He said, sir, I used to get sick very frequently. My mother and father, they take to doctor and they will put injection. That is very painful to me. My aim will be to convert all the injectable medicines into breathable medicine. So I will go and I will breathe and the medicine should work what the syringe is doing to my body. So I was astonished. A child of 10 to 12 years, he is saying that I want to innovate which is paining me. So this pain should not, even small children getting injected, they are crying. So once I become big, I will innovate all the medicines into droplet and breathable form. So he has an idea, he has an innovative idea. Some we have to give facilitation, enabling environment to bring up these many ideas to take effective in the field to the benefit of the farmers or consumer. One more example which I used to quote also, don't expect bright solutions come from very bright minds, IIM graduates, IIT graduates, because innovation things can happen even from the uneducated rural background farmer also. There was a meeting, I used to quote this example, I don't know whether it has happened or not. A big MNC company which has offices in 10 to 15 floors and they had only 2 lifts. So employees were complaining that lifts are insufficient, so you have to increase the frequency of lift or you have to increase the number of lifts. So there was annual general meeting, annual board meeting, they discussed everything and they said it will cost this much amount, then idea was dropped. Then they said you have to come early to come to the office. And after the meeting was done, there was a sweeper who used to clean the floor. It is supposed, I don't know whether it happened or not, but it worked. And he used to go and say, there is no necessity to increase the lift and all. You simply put 2 mirrors in front of the lift. So people, the moment they put the mirror, they stopped complaining. Because after seeing the mirror, they used to spend more time in the mirror instead of going in the lift. So this is a innovation or idea which can help millions of amount to the concerned office. So this association, I hope, it will identify these issues which is hindering the dairy industries to come into a very big flourishing industry, so that it's a good platform, otherwise it won't happen. Problems, here into the issues, thinking in the scientific tenure, scientific temper, and bringing in administrative status like commissioner, secretary to convey the issues to the government. This is a very nice platform. I think this is a very great beginning which has happened to the industry in particular and the profession in general. So I thank Dr. Karthikeyan, Dr. Ilango for giving me this opportunity, and Dr. Selvaraj sir also, because this is the finest example of how a community can come again to put up a very big infrastructure like this auditorium. I felt very proud, and from this stage I offer 2 things to the association. First is like innovation hub where students can come and participate and they can use the facilities which can provide it to come up with solutions. Now world is moving towards artificial insemination, Internet of Things, blockchain management, and getting into solution. So without this, I think no industry is going to survive in the future. So the sooner the innovation takes place in this industry, it will be beneficial for this. Otherwise, there are many more industries or products which will take over our work. Before that, we had to innovate and we had to think about these things. So with Dean sir's permission, I will donate 50,000 rupees to set up this innovation hub as a funds contribution. Innovation hub
Ideas and come up with solutions. Any industry we can, I can quote many examples which came out of the problems which they faced. And Ramamurthy sir was mentioning about Yakult. And we also had our own product. Again, it felt with the same problem only. He goes to Europe, he was searching for a good quality yogurt. It is not available. And he came back to India and he started. You might be knowing the. That is because of one problem he faced. And there are, I can quote many examples which IDSEA company again which he faced quality food is not available in the Middle East. So he came back and started Idli Dosa Foods. Now they are going this thing. Animal, I was mentioning to, anybody has seen Animal website, app, Animal, ANIMALL. That is started by two IIT graduate girls whose father is a farmer, dairy farmer from Haryana. They felt crunch ki how can I select cows, good breed of cows from various places and I can buy it. They started an app, Animal, where you can list our animals in the app, like this app. Now they have crossed 300 crores turnover almost 2 years back. Simply selling and buying and selling animals to the app. The commission amount, the amount is crossing almost $3 billion way back. So this kind of innovation will definitely help. So Innovation Hub should take over this kind of, and they should have an aim ki we have this was the problem and this is how we address this problem. Second is since commissioners are also told this is the Indian dairy, it should be Pan-India Association, and I offer again the moment they formulate norms for starting state chapters, Chhattisgarh will be the first chapter which will be involving the IDSEA. Because for some administrative reasons, I could not be part of this association, and I know how Karthi used to work for this association. Whenever we used to talk very jovially, very jokingly. For last 7 months, he stopped calling me also because he was so involved in this thing. And the moment he sends some document and he will keep on insisting, isko, idu padichiya, correction rika, unless otherwise I say okay, he won't go forward. So that much dedicated work he has done. And website was so wonderful, it is so user-friendly website that they have developed. And all the contributions from all the staff which Ilango sir was mentioning, special thank to them also. And I hope the moment state chapter norms are formed, I offer one conference in Chhattisgarh also, because many states, they are starting to look dairy industry as a profitable venture. The recent years, sunrise states we can say, out of sunrise states, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Telangana, they are sunrise states. That is where the business, future business is there. So I offer next conference should be in Chhattisgarh, for which we will extend all our support. I will try to get the government support also. So we can have a very good brainstorming session. I want children to come from forward to do their contribution also. Consumer awareness is increasing. Now they know what ghee, cow ghee, gir ghee, or sahiwal ghee, or sahiwal milk, and what is this cheese. Previously they used to go on as just cheese. Now they are saying whether it is a mozzarella, or parmesan, or cheddar cheese. So this kind of awareness is creating. So we have to be future ready. We have to be future ready and product ready before we take on the consumers and producers. Once again, I thank association also for giving me opportunity to be part of this association and to inaugurate this great association. And I hope they will do, this is the very watershed moment, and I think this association will do many good to the dairy industries. Thank you.
Permission of the August Forum, I'll take the ideas as IDSEA ideas of the this thing like Yakult. Sir, we have done some work. We have even developed soap from using ghee, and we have touched all the points. And for the paucity of time, I am just restricting. The dairy entrepreneurs who are willing to take up all these things, the ideas given by the August Forum will be addressed. That will be addressed in the afternoon session. One more thing, sir, for the this thing, for the knowledge of our honorable secretary, sir. Sir, in every veterinary college, when we were students, there was a department separately as dairy science. So the dairy is the backbone of the Indian economy. We should take first step to start a dairy science department in every veterinary college, sir. So that is the mandatory, sir. That is the one of the ideas behind the starting of this IDSEA, sir. So that we should work together to do this for the welfare of the nation, sir. So that we have to try in future, sir. Thank you, sir. We will take all the ideas and it will be implemented, sir. First of all, I want to thankful to Dr. Prasanna, sir, for donating this innovation hub. So with these such donations from different people, definitely, sir, we will do wonderful innovations in the field of dairy science for the welfare of the farming community, sir. Thank you, sir. Mr. C. Balakrishnan, Krishna Food Products, Rasipuram, Namakkal, Tamil Nadu. Mr. Segar, Sunwell Products Private Limited. Mr. Mahesh S., AAA Dairy Products. Mr. S. Tangavel, VMV Dairy. Mr. S. Senthilkumar, Dolphin Engineering. Vanitha ma'am, Vangal Dairy, Namakkal.
Dr. Pugaling, Veterinary College. Dr. K.M. Venkateshan sir, retired physical director. Sir, Dr. Venkateshan, our former physical director, retired. He has contributed rupees 10,000 as a second contribution after Dr. Prasanna for the Innovation Hub. We thank Dr. M. Venkateshan sir for his gracing this occasion, sir. Thank you, sir. Thank you, dignitaries. Silent gratitude. I invite Dr. L. Vijay sir, Treasury, IDSEA and Veterinary Assistant Surgeon, Pudukottai to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed scientists, entrepreneurs, faculty members, and dear students, a very good afternoon to everyone. It's my privilege and honor to propose the vote of thanks on this memorable occasion, that is the official launch ceremony of Indian Dairy Scientists and Entrepreneurs Association. As Thiruvalur beautifully says in Thirukural, Nandri marappadu nandrendu, nandralladu andre marappadu nandru. We should never forget a good deed done to us, but we should forget a bad deed as soon as possible. Today is a day to remember and acknowledge the support, encouragement, and goodwill of every person who has contributed in making the dream of IDSEA a reality. First and foremost, I express my sincere gratitude to our Chief Guest, Dr. C.R. Prasanna Sir, IAS, Secretary to the Honorable Governor and Secretary, Department of Cooperation, Government of Chhattisgarh. We sincerely thank you, sir, for your gracious presence and officially launching IDSEA despite your administrative responsibilities. I extend our sincere gratitude to our distinguished guest of honor, Dr. Suresh S. Honnapagal sir, former Vice Chancellor, Karnataka Veterinary Animal and Fishery Science University, former Assistant Director General of IDSEA New Delhi, and former Animal Husbandry Commissioner of India. Sir, we are grateful for your gracious presence and for releasing our innovative DairyBiz mobile application. I extend our heartfelt thanks to our esteemed guest of honor, Thiru S. Ramamurthy sir,
and Managing Director, RGS Kamadhanofits, Erode, for his gracious presence. I extend our sincere gratitude to our respected President of today's function, Dr. M. Selvaraju sir, Dean Veterinary College and Research Institute, Namakkal. Sir, your continuous encouragement, institutional support, and wholehearted cooperation have played an important role in making this launch event possible. I extend our heartfelt thanks to Dr. D. Ramasamy sir, former Director of Extension Education in charge, TANWAS, for his gracious presence and felicitation address. I also place on record our sincere thanks to our President of IDSEA, Dr. A. Ilango sir, Dean VCRI Salem, and the Vice President Dr. G. Kumresan sir, Professor and Head Department of LPT Dairy Science VCRI Namakkal. Your vision, leadership, and continuous efforts have provided the foundation for IDSEA. We sincerely thank you for your commitment towards building IDSEA as a strong national platform for dairy science and entrepreneurship. I extend our sincere thanks to the General Secretary, Dr. N. Karthikeyan sir, Professor, Department of LPT Dairy Science, VCRI Namakkal, whose continuous efforts in coordination, planning, and administration have greatly contributed for the successful launch of IDSEA. I extend our sincere thanks to the Joint Secretary Academics, Dr. C. Pandian sir, Professor, Department of LPT Dairy Science, VCRI Namakkal, Joint Secretary Industry, Mr. D. Senthil Kumar sir, Refindia Enterprises Private Limited, Namakkal, and Joint Secretary ICT, Dr. T. Logesh, Managing Director, Vetmec Pharmaceuticals Private Limited, Tirupur. Your dedicated efforts in academic coordination, industry interaction, and digital development have significantly contributed for the successful launch of IDSEA. I extend my heartfelt thanks to Dr. A. M. Venkatesan sir for gracing this occasion and donating rupees 10,000 for IDSEA. I take this opportunity to sincerely thank all our corporate members, entrepreneurs, academic members, foreign delegates, and students who have placed their trust on IDSEA and joined us in this new journey. I extend our sincere thanks to all the members of the organizing team and executive committee of IDSEA who worked tirelessly behind the scenes. I extend our sincere thanks to all the professors, associate professors, assistant professors, and non-teaching staff of VCRI Namakkal for their valuable cooperation and support in making today's program successful. My sincere thanks also goes to the warden, deputy wardens, and staff of the warden's office, VCRI Namakkal, for their support and cooperation in ensuring the smooth arrangements of the program. I extend my heartfelt thanks to the engineering department and vehicle section of VCRI Namakkal for their valuable assistance in making the necessary arrangements. I extend my heartfelt thanks to the Rangoli and flower decoration team for their beautiful work in decorating the venue. I also sincerely thank the security personnel and sanitary workers who have worked throughout the program to ensure the safety, cleanliness, and smooth functioning of the venue. I would acknowledge the dedicated support of casual laborers from various departments of VCRI Namakkal who have worked with great commitment for today's event. In particular, I place on record our special thanks to Mr. R. Rajasekharan, Mr. S. Rajesh Khanna, Ms. S. Revati, and Mr. M. Ramasamy of the Department of LPT Dairy Science VCRI Namakkal for their hard work, dedicated efforts, and valuable support for today's program. I sincerely thank everyone who has traveled from different places to attend the occasion. Your presence is a clear expression of your support and belief in the vision of IDSEA. We are particularly grateful to every member and well-wisher who has supported IDSEA from its initial stage. The successful beginning of IDSEA is not the achievement of one individual or one department. It is the result of a collective vision and effort. Today, we have not merely launched an association, but the beginning of a collective journey to connect dairy science with innovation, entrepreneurship, and industry. I am confident that with the continued support from all of you, IDSEA will grow into a strong professional national platform serving the Indian dairy sector. Once again, on the behalf of Indian Dairy Scientists and Entrepreneurs Association, I express my deepest gratitude to each and every one of you for making this occasion truly memorable. Thank you all. Our heartfelt entire auditorium so comprehensively and eloquently. Ladies and gentlemen, we have reached the conclusion of our inaugural ceremony. Before we break, may I request everyone to please stand for the national anthem.
तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. As we conclude this momentous morning session, fellowship and fruitful discussion must continue over a good meal. All delegates, guests, faculty members and participants are cordially requested to join us for a delicious lunch arranged at the dining hall. Please ensure to return to the auditorium promptly by 3:15 p.m. Post lunch, we have an exhilarating technical session lined up by featuring up power-packed addresses by leading industrialists and scientists who are refining the future of dairy entrepreneurship. Enjoy.